Radio Mulando Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani. Nungu chisu nungu vanua. Dorongo de na vima mani ono ki na vitu e na kawani bungu lulu we kemanda we California. Vima mani rua na kawi kina tolu e na singalewu ni lotilewu we kemanda we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongodia na Radio Mbulando Vata San Francisco me kauti kenda vatamai.
Nimbula ni mata vinaka tali mai se venga na vanua ni sema tiko makina and kapi vinaka ni moni tene nai sai kapi tiko ni moni ti veke to Amerika, California waka nuni vinaka tiko hani ne ka ono ni singa ni vulo tune au ni taka ni mbula vinaka tiko au ni taka ni rongo vinaka tiko hani na mbio liba ni radio mbulando vata ni matata tiko hani na mbio liba ni radio mbulando vata se venga na vanua ni sema tiko makina and kapi vinaka ni kua mataka ni kua se mataka tiko mbeka singa liba ni tu city vekem do mai viti waka nuni vinaka waka mbula tali tunga ni vekem ni and ndo tali na madha o bongo vekanda se venga na se buruburo ni sema tiko makina usure tiko ni menda vi toma ni tiko yani and nonde wa sininga no vata ne kavi ni kona gele ke dava tiko na vitu na kaloko nonda programo wakarotaki ia nimbera ni kai nda vital no tiko yani ke tondo tobulea en vunga na ngauna ke wakai rao ni ndo rongo mai nei rongo mai nonda vanua ke tondo wakatangi taka tiko yani ia kani marau vikenda en kavi ni kua ni rao ni nda mai rongo tali tunga ni rongo and radio mbulando vata kanda wakavina venaka tiko kina virto na wakilesi and ilololo and TV1 mai viti and nonreto loma soli ka rao ni nda ndo mai rongo tali tunga ni kina nei rongo and radio mbulando vata San Francisco me kauti kanda vata mai na mani tokani go una vuninda kua ni mbula vinaka sa sivatonga na 5 ni vasotiao sa sivatonga na 3 e na tini karua na miniti. Koni sabongi tinandong business lai muni na taura na kerebe buke. Mainganga na kaibiti isil tales.
E mai bagana numiniku na singa ni World Environment Day kartu barutaka na Korea International Cooperation Agency sena koika. Ena kena ngarabi ndo na sasa maki ena kena sanga imesaba ka tango magiti no nonda bonua. Ya tiga bu mena rarali buna Albert Park na daga ni sasa maki ngo kangaila kitini kena Fiji for sure. Ka na ba itabiki na lini bunua kina so tali na bununi daga kena nonda bonua. Na sasa maki na mataka ni kuwa era ba itabiki na leo ni vale ni bola na koika ena nonda bonua. E so na bununi businessi wa kina na Fiji television. E tukuna na iboglesi ni koika na nondra ba itabi na be kambani ba itauki endondina na kambimbi. E kuria nyongo endo na kala walele nga na kena tangu makina nonda waswasa. Kena walele taki na mbenudi ni nonda burubura. Ertoa baro taka na koika Fiji office kena jaika Fiji office USAID kena Suba City Council. E sana maki menandola vine karoni biba toro dake takine damo the city me lambasa na mua ni mbakiongo. E tukuna na buni lewani kambani ko div damo da nirto sa tege buta talitunga endona na kena tara na hotela. E na sanga ni na varota kana damo the city na buno ni kana na be buno ni be boli ke mai na boli ku. Sana tara talitunga endona hotela. E na toro tuga me wasanga bulu na kena rumu. En tini kadio na stoa tolu na valikana ka sandola tiko ibida. Na beba toro da kata kiongo e na makime na viso taka bogandua na rei ni tauni mai lambasa. E sabo onge tir nando ngoli kei nando ubulitaki ka na ministry ni ngoli kei na bikau. Mera roko ba na bata tambo ni kena siwati sebulitaki na ikongo nando nu kei na kawakawa. E sama imbiu na bata tambo ngo na imatai ni singa ni bula ko tune ni amba kiongo. Ya batambu ya na matani tu ya nandona ngauna na kena nguli bi volitaki selaukana na kawa ke nandona na runondo lutini kawalu. Ni salutu ba tolosar na bi amba ki sauti ni wili nika kando tukunitu ni rakalasi a. Mebaka na bandindike e bagaduri e volia kani walu sanga bulu na pasendi ni kawa ke nandonu kilai. Me nebiti ke na bono ni bosu ni ika e rongo e salutu se sa mate. Na bata tambongo me buke walenga na nonda ba sudu na ika ngo e na ngaunongo me doba nira na kalilebu sa ngai raukina nir ngai bayang takitale. Ana tauti ko ni totongi bimbi keba ka ko lorai ni ko senga ni baga muria na laongo. Na doba sarai ni na mua ni bula ko September na baga tambongo. Sa basala tagi tiko ndo business mana be korkoro ke na be anu muni kere na be buke ba ilabo me buke kina na no muni business ngo na be kai tuko na business assistance of Fiji ka la ko ruma mai na business link Pacific e tuko na buni lawani business assistant Fiji ko Ramesh Chand ni varuta kina be buke ngo ka varo saratunga me buke na ndo business lalai. E varitati ko chanda na itutungo ena no ena kena tabudi na business support grant e tukuna ko chanda ni roto sabuke e lebusar ndo business lai ena be yambaki sauti e samai tiga bura nambongina no na songo ni Fiji Fashion Week karena mai varitati sulu kina na resort cruise collection era mai varitati no da nilinga ndo design sulu mai na buno tani kabakakina ena nonda banua mai boy na design ena nonda banua ko cheriza prasad et kuna ni bata batongo e sa baka dorsar e bunga sarana ka kina no nambula na soli bugi ne karoni singa ena varitati kina nonda design ngoni bulika ngara bitalenga kina na buli na rauni ni ngai saraba na kena talemuri na yalongo ena Fiji one na itutuku e baga sokumuni rawa mana Ocean Expedition e na buke na ministry ni ngoli na kena kila ina bebu no eso e sembera ni volai kanga na ngandrebi me marui e tukuna na ililu ni bandi de ni Blue Prosperity Fiji ko choweli beta yaki na ilaula Kongo na sulia telenga ver na leni wonu na itutuku membaleta non robonu ni ngoli na ilakula Kongo en na woka kina na kena bandi kebi me na mboto ni soloa mai ver na ndau nunu kilai karena baga sokumuna mai na kena itutuku kedesar kena tubalaki na daba ngandre bisaranga ena beka taleso ni sambula vinaka kenangito erato mainganga na KBT Silk Tails wana timi ni Bankstown Bulldogs melo toka ni kwa na sotsota ni Ron Mezi Cup erato mainganga ena kai tulsanga bulukarwa
kei tini karua. E nei tega buningi to erto warai takana timini silk tails na kau ai tigo gibertu ana nono to mai tambaka nei matai ini sikoa. Erto rabule suma ina timini bulldogs karto mai tambaka rua na nono to sikoa ni dava na matai ni be mama bulldogs e tini karua silk tails e ono. Ni rale suma ina timerua na karuni be mama e mbasi kama ina silk tails mai na ndone sana ka baga mbula taka kina bari taka ndone baga tangin ngende ni nona yalundina ka baka mertu sasangan renre kina na timini bulldogs e be tartarabi na skoa ni viti en na kartu sa kambo korotunga en na bunga sara na ngauna Artu sabande takna City Brumbies na norto indame na kota finala ni Super Rugby Pacific ni oti norto mainganga wana timini Melbourne Rebels ana kai tolu sanga buluga tolu keti ni kabitu Artu mai tambaka tolu na norto sikoa na timini ACT ni oti na norto mai nruka koto na kai tini kabitu ene matai ni be mama arona sota na ACT Brumbies ki Hurricanes mai na nona rara na Brumbies karona sota tiko na bungi boru wai mayungu kana ndudun martu na boboro binaga kina kebaka ertu viadoba na semi-finala. Ertu menganga na Blues na moni madango na sot ni Super Rugby Pacific wana timini Highlanders na kaitini kaono kaitini kadiwa sa kaidiwa ni usota kasa sulietigo sona inunui kina woni timi arangito tiko na moni madango na nono to menganga na Blues sabaganda itaka ni nangarabi na nono to rara na kota finala arto menganga na Blues na ndona skoa ke na tolu na tutungi ka dhangeti dhuru tau doko Nonda biti ke ngasini buli paulange reki rungodi ena lima na kaloko ena kabini lotulep ve kemundo e Amerika tini karona kaloko ena singa lebu ni baka romboka ve kemundo mai viti ena radio mbula tua wata San Francisco me kauti kenda watama Endona mate kuniti wale wabeke andamana wasa Pasifika na hepatitis B. Kunei ni ndua mana waya tini corona nini winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi riti kuna matembo na hepatitis B. Ongoli wake na kenara ni betobi sena tobi kuna matini ngada se liver cancer. Endende mendo kila ke sa tebi kwentiko. Me bakani sanga so tini kene bakata kila se symptoms bakabo ke sa mbimbi na mate. Mbimbi ngone kila mono bakandi kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vituva 51watolu sesi kobo na nono to website www.sfhepbfree.org. Isando umbulu binaka dosengai toki mai endo benaka tu bangara Iyo nimbulo binaka kito singi toki bo sarangamai satu token dino Pennsylvania mai bago muli amadoni turtana dada kana tumbuni waiwai ia kito samista kasarangana kakana bagabiti kito rongoda nitugai kendo na stonda buli teki kenda to kakana iyo na Fiji Cover Store toka sarangai liungori na kakede tukina na Fiji Cover Store kauti viti mai voka boleka ka voka sebuta kana voka nanalu boli teki tukina na tinika tini bulu makau Taka's ice cream na mateni na ika na mbele yado kina chase ningunengona na twisties na bongo kay na bean kay na bungatali sangay lebu saranganengona karengona binakandina ngay ndolo bo talangango na nondoto boutique boli teki na isulu kanta kilaita ni kina daga dilinga karami soli boila loma Wei kemuni mai Pennsylvania kena veibu no wale kata. Erau talangani wakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email karatau nangai wakau tanga na nomando boli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Nabani telefoni vitu seba vitu wadi orua vitu diwa vitu ono se wandu lima tolu seba vitu diwa rua vitu tolu se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Nungu chisu nungu banua.
Dorongo na vima mani ono kina vitu ene kauni bungu lulu ve kemadawe California. Vima mani rua ene kavi kina tolu ene singalewu ni lotilewu ve kemadawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongodia na Radio Mbulando Vata San Francisco me kauti kenda vatamai. Ana radio mbulando vata mai wakambula tali tiko yani veke manina siama tiko mai kina dua tali na no de wasining ona ana kavi binaka ni moni tendendai kalima tiko ni singa ni vula choneto tolo wali tonga na to sining ona sanda mai teko vuna tali tiko na ve mama ndono ni ambaki do kai na ngai vula chunengango wakamenda kainda sato sanda siso mutali tiko yani da wakana mata tali tiko yani kina ono tali na vula katarava kasali da tali tiko na ambaki ngo ya vatu wa wali tonga ya na itos ni mbula wakadawa tiko na mbula mai sanangori sa tosa vena ka tiko se senga me wakana i tuba ka anda tuba me kina na teke buni ambaki ngo ka wakai senga na lenga da waka vina ka ni da soli tiko in dua tale na Singapore soli tiko na idengo ni mbula ka rao ni da tiko buna bo tali tiko na nonta sasanga na i tuba sa tiko ia sema ni wakadawa ngana no muni tuba au ni taka ni na tiki tiko ni no muni tuba and we singa mo ni do sema tiko mai kina radio mbula ndo vata se venga na pono ni sema tiko me kina se senge matai ni ngauna o ni sema tiko me kina ke na nonda bata batongo ke ritunga ke raunio ninge wa se tiko yani ndo tiko na like ninge wa se tiko yani wakatanga kina na neto Instagram ke na YouTube channel ninge wakamuri ke to toka e na bata bate rua talanga wa ya na Instagram ke na YouTube e na webu ke sari tiko bakalevu e na wuko ni venga rabi se na neto sanga me tosa tiko ngana nonda mai sema tiko e na nonda bata batongo na radio mbulando vata e da baka vina ka tiko ni kela sandindi tu na se burubura inda tu kina rauni da baka dina taka ningonongo e sa levu bekenda na itoke da sama itu e na ve se burubura tale so levu telnga sa nganinda le tu baka ndua da sabe la ko aki sara ra na vito so aki nangonongo ko ya inda baka vina ka tiko kina ni tosa tiko nangona tosa tale tiko ngana veka baka liba na mona liba na technology ka rawa ninda vese mati tiko kina senga ninda wakilana ngā lili senga ninda wakilana tube awaki na ndrendre ni tube awaki e ana kai totoka tu kina na mbula na ngonongo e na wuko ni technology kina bata wango ka rawa ninda mai vese mati tiko kina na muni toka ningo una vuninda ko sere tiki muni muni sema tiko ngā mai liwana ulutanga dana vital no tiko kina ni kua e na tiko ngā na ulutanga au bia wakana numi tali tiko yani ke wakai tiko e sona ulutanga ni do wina kata menda mai veo se tiko kina e na radio mbulando vata se son beka na kao ni loma taru tiko kina au ni wina kata beka mendua e surete mai se o ni kilani ndua e via mai veitala noa ke kito menda mai veitala noa da mai veo se na nonda vata ngo ni bola mai goa na nonda vata na itoke se venga na vanua enda se ama tiko me kina venga na vanua enda sala ke wakai tiko kina rao ni da mai veitala noa tiko yani e na nonda vata ngo na radio mbulando vata e sa sivatongo na tolu e na rusanga voluka 5 na miniti o saritika mnini se amati ngā mai e na vuku ni nonda health fair na health Fijian Ministry health fair e na waka idhuri tiko e na vula sarangangoa di masotiau vula sarangangoa na matha o lako mai na katini ka vitu ni singa o ya Gosenge matai tiko ni nonda songo bango me na wakaidhuri tiko wiketo e California e na wakaidhuri tiko e amai Petaluma e na kena sanga itunga me da we waka rarama taki tiko da we itumberi tiko da we buke tiko e na kena wakatete tiko yani na we kai so na itukutuku membaleta na we kai so e rani da na buke tiko kena na ituke kanda sami waka tiko e na wanua lebongo Amerika e na tiko ni kena e so na wakalisi mai na we tambana ni mbula i so, kauna kei wakamadhala tiko ni kina, ia au suru tika mani mani nana maki tiko mai, e na kawini kua ni siwe na vai, na tini na miniti kero na mai veitalo no tiko ni kina kena dona dorobo, ka Webu ke sara tiko wakalebu e na kena biwata tiko na nonda songongo se na health fair. Ango me wakatamba kindo saranga membali tikenda na itoke i kanta sama i wakaitiko e California. Ninge nana maki tiko mo yani sibi na vai na tini na miniti o yana ngauna wakaruta kindo we toko ni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force. Ia ngauna saranga ngo we wakambula tiko ni kina we tabale chone dhangi dhau bula binaka we kimdo mai Sacramento, Santa Rosa. Wakatalanga kina we ile
tia tama imbeka ni mbula vinaka tema tambaki wakanuni vinaka tukani vikim do ndauve mai Nandi wakadawatunan raki mai Nandi au kilani raki udu tuna madha saoti sa wakadawa sambo bia vinaka na singani kua wakambula talitungani vi Bula binaka, pana pasa watu, momo, nimbula, wakanuni binaka tiko andi wiki manrau, wakatang kina ve mesi te dhama raika, nimbula binaka marama na ita, saloti sika yada, wakanuni binaka tiko andi wiki mandau, wakamata bubali, ve ira na makumbu manito toka, wakambula talitunga ve ali titu inraki, bula binaka marama tau, wakanuni binaka tiko andi sevinga na vanua ni sema tiko mai kina na kavini kua, via wakambula talitunga ve teri tu imanu, bula binaka toka sa salawanga, bula binaka to, bula binaka mbani di kawale, wakatalinga kina vi turanga nei tā, waliki, satakala, nimbula binaka nei tā, wakanuni binaka tukani vi kimandou, vi ngana vanondo, sama tiko mai kina, and kavi ni kua, wakatalinga kina vi emosi na sivi. Bula binaka weka, wakanuni binaka talitungani vi kimandou, simeli mbola, Bula binaka bula binaka mai peraluma, bula binaka lisala lendua linga vatu, wakanuni binaka tiko yani sevinga na vanoni sema tiko mai kina, and kavi ni kua, wakatanga kina vi buani roro, ni bula binaka buani roro mate, binaka wakalevu na sema tiko mai matani, matai nambo, ni wasotiao, matai nambo na kelo, dombula binaka na turanga na marama ni tau, Waka sama takatongorto waka rotiko na marama na turanga ni ta Amerika, California na non tu soli na kani tuku matela lai ninguém sema tinga mai kina nondi wasiningo no vatongo na radio mbulando vada tendo mata na nondi tavisera ni sa sivatongo na tolu e na rosanga bulukadio na meniti mai beketi mbale na dhangi mosi ndina.
Moto
Mongo na Radio Multistreaming San Francisco. May kauti kenda vatamai. Ena Bagarobuka, Radio Mulan Dovata San Francisco, Mekoti Kanda Vatamai. So if you're interested in learning, right, our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Kaya baka long binakamayan sana kandua, sana tiko binakatalingana kena isaw. If you are thinking debt, you will attract debt. Na rao wala nga nitos na siya na kemisaw, na baka na ibakatangan na yan din inomutumbo. Rangoda na imbalan-balan ni Vaka sa Mango kinabunga tayo na nonda programo Boro Taki. Ano ono na kaloko na via kami ni Boro Buka vi kemado ya Amerika. Doon na kaloko na single ni Boro Wai vi kemado may biti. Wakay labo ena Boro Buka. Rangodi kina nanonroy Buka sala na Canada ena vika wakay labo. Radio Bulando Vata San Francisco. Mekauti Kanda Vatamai. Andreba na buke ene kena semi na libo Senegas kita urani buku iku girita mai na empower ena ono rua ono saiba dua liwa ono.
Nada masara mata me buli kene dona no life insurance policy mai be Lincoln Heritage. Sinanga ya sa nakakil ni tuta nakatil kabitu ni akostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Kabi nga ya kina mother nga ya sala ko mana check. Sengat tali ni impera, sengat sarangan ni impera palilai. In time saranga mai. So tantali warga tala tunda warga. Kubertongo. Au sahalo wa bengo kamu binakatak. Nakambani binakangguan na heritage link. Ni ngono binakasaranga sengat tali nto nakaya bakatar tutu na kena. Baka na kena pepo wog ni tuta. Kame so mi nakila kena timber na vaka. Sen tu kena ila buli waya. Minta samu kina kisi na ni maron kina ngona mojri paling bula kakira kar taka bodo na insuang. Baya saranga na buna. The Lincoln Heritage Life Insurance dondonga so muna claim na lo mena rusang bulu ka banewa. Kaya sa ruwa namba ki oti na policy ngaya na lenga di ko na beba sa oray. Dawi mati sa siyanga. Raw sarana baka leo fo na telefoni. Text mai kina was seva walu bandu wa tolu walu lima ena kena itu matenilai. Yavalata, Dionangay Valata, and Radio Bulan Duavata. Wait alone te kina na bika membaleta na nondong bula. May weira na kanandaw may natambanan ni bula so. Nasi, na puniway. Promote na bana kaloka na bika ni Two City and a veto ko ni Lincoln Heritage Life Insurance. Nakamba ni Life Insurance, kanganiti kanda na kaibiti Amerika. Ano Radio Bulan Duavata Samai botongo e tini ka tolu na miniti, tini ka vana miniti me vana ka loko, sarete ke mani e na vana ka loko, o te taka pakalile na vā, ke rona wei tala no tiko ni kina, ke na ndona dorobo ka bibu ke sarate ko pakalebu, wei toko ni tiko mai pakalebu, ke na Radio Mbulando Vata, ke na ai songa dhoko vata ka wakatoka i tiko na Fijian Health Ministry. Fijian Health Ministry ngo sengi mataini ngona na kena mai waka nduri tiko na i songa ngo, and kena sanga i tiko ngā me raoni ndona wuki tiko na Tokei kanta samai wakai tiko na wano lewongo Amerika. Tokei, o kenda na kaiviti o kila ni sombekar na senga ni ndua bata tiko na kena mai wakanga taki tiko na bosongo na i Tokei. Na wano lewongo Amerika sena matanitu dhavanga e da sala ke wakai tiko kina ambaleta ni andona ngone a ndua wakarita kamai senga ni ndona mondo wakanga taki tiko na bosa na i Tokei ambaleta ni kila ni ratu talenga uira na i Tokei ni wanua. Iendi na toda koe ai tu talenga uira na i Tokei ni wanongo na wanua lewongo Amerika e ratu talenga uira ka rauninda kai ni ra i Tokei ni wanongo Ia o kenda tau na i Tokei koe a ke rau ndo tika kena ka senga tiko kina ni vātiko ane ni ro wakasama me kako ni wakanga taki tiko na wosa ni Tokei baleta ni ke rukila ke tokila tiko na bengaravi tiko na Radio Mbulando Vata ni tukuna tingo ki tau dinanga ni o nindo reidi ki roti ngā mai ki tupe and visinga na kena mai niro mai benga rabi tiko ani tu tiko tali so kara wibu ke tali tunga mai na kena didi waki tiko na nonda wata watongo na Radio Mbulando Vata tu tiko mai viti koea nanga undo tuko ni tiko kina na kei tō, kena mbale ani, kei tō leo i vida tiko na venga ravi tiko, na kena didi waki tiko na nonda wata watongo na Radio Mbulando Vata, ka ke tōndo tiko kina me ki tō wakanga taka na wasongo na i Tokei, baleta ni wakanga taki na i Tokei, ni nda tōwe talo no tiko ngā waka i Tokei, kenta sana ke la tiko ngā ni o kenda tō, ni tuko ni tiko ngā ni kena mbale tiko ngā ni waka i mbale taki tiko ngā ve kenda tō na i Tokei, kenda tō na kei viti, ni ndi tuku ni talitunga na kaiviti, kila e rau ni so e rapakadalei kenda talitunga me kina ni tuku na kaiviti, mbaleata ni tuki latiko. Ni o kenda na desa tuku ni tuku na kaiviti, a saroka talitunga kina o ira talenga e rala ki sudhu mai viti, o ira na India ra sudhu mai viti, o ira na mai na bimati ni tō tali so, kara sudhu mai viti, ira sana tuku na talitunga o ira ni ra kaiviti. E ana wuna ke tō ndo wakanga takatunga kina na wosango na i Tokei, ni tōwi tala no tiko membale tiki kenda tō wakatamba ki ndua sara tiko ngā na health fair kana wakaidhuri tiko na Two City na ika niwasoti au na wakaroa na ika tina ka vitu ni singa ni walo tune na wakatamba ki ndua sara tiko membale tiki kenda tō na i Tokei kanda sama i wakai tiko na wano lewongo Amerika senga wale ngābi kenda tō i California sen Bay Area wikim do tala ngai Sacramento visureti ngoli talitu ngā ni wikim do ke rauni ndo ngoli sombo mai and ka tina ka vitu ni singa wakaroa na ka tini ka
katini ka vitu ni singa ni vulo tune, benda mai sota kina, waka idhuri tiko mai pedaluma, ka sambiu talitunga ni na kena tikin dua, e na nonda wata wata ngona radio mbulan dua wata, ana ngai mbiuta talitiko yani, e na kavini kua ka wasaba kota talitunga ni, e na we chat group e so, kanda tiko kina waka itoke, wasambiuta talitunga ni kina na we sureti, moningole mai senga ni dona kai saumi kina, e ana waka idhuri tiko na wakaroa ne ka tini ka vitu ni singa ni bula o tune na bula ngo wakamauta ana matha o mengo ka kerona me vei talno tiko na kena wakamatela lai o ira soti na songo se irna wakalisi mai na tambana ni bula dhava soti erna tiko ana wakaroa yo ya ka kerona me vei talno tiko kena ke wasoti au ke koa sando mata o ngavio na kadhivi koe tu na koa ia naidhana ko ke koa Lopez Pagua. Ena kirona mai vital no tiko ni o tina vai na tini na miniti ena nora te o asininga o na Regional Pacific Islander Task Force kana ngai mai waka madhala tiko ke koa ena buko ni vi wakalisi ena vi songo se ena vi tambana ni mbula ke sara karna mai waka tavi tiko ena singo ia au bia toka rua tanga i senga ni dona kai somi senga ni na lava ki kina na nomu insurance ena tarongi kina na nomu ID se na tarongi kina waka pepa se senga ni dona kawaia koia ke robesure tiko kina ni ngole mai waka leo ndo ngole mai waka matabu wale vi kim do tiko batam beka ndo somi rumo bata tiko ke kando ngalala ni singa wakaroa donga le mai lebu talanga na idobia wakaro takitiko ai dole tunga ni wakabinaka na nomuni ngole mai ni mai wakarongo da tiko na vika so ni wakanga taka na bibu ke so e tiko na tiko ya ni na kena wakalisilesi ana singa wakaroa ni katinka vitu ni singa ni vula sarangango karto na wakarita ki daka ni linga talitunga kena na songo ni marama and na pedaluma Fijian church ministry Wesleyan ni wasotia na Petaluma Wesleyan Church ertona tiko talanga kina na songo ni marama kartona wakarita ki daka ni linga ena bolita ki talitunga na nonto daka ni linga ertona bolita ki doini ti talitunga ke na vikatale so erto wakaruta mai na singoya erto talanga na turanga ertona tiko talanga kina na vuku ni vengaravi ko torna kanga utora tiko ni ertona mai bolita ki barbecue talitunga na singoya koya senga na lenga ke vakai senga ni ndo katalau mai se senga mai ni vaksenga levu dongo alenga mai dala ki soata levu na kai wakaruta ki tu membaliti kenda wakatamba ki ndua saranga na itoke kanda same wakitiko Amerika. Dau levu na health fair se sombeka na bimatangkali songo so endo wakaiduritu enda bibono so enda tiko kinongo na vi counties kanda same wakitiko kinongo endo visureti talitunga ni kina kitondo visureti tiko ni kina ya Kongo endo tani mbimbi imbaleta ni same wakaiduri membaliti kenda saranga wakatamba ki ndua na itoke kanda samai wakitiko Amerika. Ninge nana makitiko mai ni sivina va e na tini na miniti ke rona mai veital no tiko ani kina ke koa e na wukunga ni kena wakamatela lai ke na nonra ke rana wakalisilesi karna mai wakaitiko serna mai wakaitavi tiko e na singa wakaroa ni katini ka vitu ni singa ni vulo tune. Sa mai watungo e walu na miniti me vana kaloko e na radio mbulan do wata ni mbula vinaka silio wakanu ni vinaka tiko ani ve kimundo na itoke ni Union City wakatanga kina ve Marcela ndauloloma ni mbula vinaka Marcela vinaka wakalevu na sema tiko mai ne kavini kua ve na numitunga yani orto mai na ondamu lambasa na numitalitunga kina ndiko nesi mai Lelin School Compound na e vei talatangi ni mbula vinaka ke Vasiti Voirua mai na Lelin waka mbula talitunga ni ve kimdo ke sara na sema tiko ngori mai na Lelin School Compound do mbula vinaka ke kemto talanga na tiko e nambure ni ngone lewa mai Lelin vinaka na sema tiko mai na kavini kua bola vinaka marama na ita Elis ngalo vinaka na sema tiko mai vinaka na vito ko ni tiko mai and nonda
Nanda vata na radio bulan tua vata, vakatelanga kina ve mbui lo, mbula vinaka nei, vinaka na sema tiko mai na kavini kua, leisani tau yavu ni, mbula vinaka sandende o ni, ali mai sista, vakanduni vinaka tikani viki mdo, mbula vinaka Luisa, mbula vinaka Lulu mai New York, vakathawa tunan raki mai asana ngori Lulu, vakanduni vinaka tikani viki mdo, vakatelanga kina ve mama kauvesi, au sureti kamni, kirona mai vetal no talitunga ki mama, marama ko vesi você langi dona marama ka samai tosa vina ksartiong na nona bisinisi na vono levo ngo Amerika kirona me vetal no tikuni oitina lima ninge na nama ki tiku makina vakaro takatalitunga mai so na nomani vakatataru ke vakao ni via mai vakandurin bisinisi ni senga ni kila mo ni na teka vu vakadava se raum beka se senga ninge na nama ki mai oiana oitina lima ne kavi saranga ni kua bolo vinaka marama tau ma reda lalanga vesi mai Liverpool vinaka na sema tiku mai and Kavini Kua, Bula Vinaka Kekoa, looking forward to our chat this afternoon in a few minutes actually. Bula Vinaka Randini Ana Tuivanga, Vinaka na Sema Tikumai and Kavini Kua, Vakatela Kina Ve Leite, Bula Vinaka Leite, Vakanduni Vinaka Tikoyani Vingori na City, Semai Sacramento. Vakatela Kina Ve Peggy Wangambada, Nibula Vinaka Peggy, Bula Vinaka Wani Roro Mate, Vinaka Vakalevu na Sema Tikumai, and Kavi Vinaka ni moni tiendendai na radio bulan tua vata. Wakambula talitunga ve kiomuni ke sarna venga ravitiko ver na itambangase na kavini kua tools down mantan biu manta vakatiki tiki na yaya ni venga ravi to manda na Canada wiri se vakadava. Mbongi ni wunde na mbongi endai taki manda vakasi sinai sambala bundina enda senga ni veirai suwa vake maile wandaru simba musuka sombu ya vinawani siwa songo ngani marau ne vakatangi ni durumiao au na musuka tunga senga taleve au na mandua suwa vakamalua nikuwa na mbongi ni ngunu singa au na musuka tunga senga taleve una mandua suwa bakamalua nikuwa na mbongi ni ngunu singa amusandenge ausamodenga eke amusandenge ausamodenga eke amusandenge ausamodenga eke amusandenge ausamodenga que manda mai tuisi la vena linganda rondani si kuatale niko kao ai no musinga ni sudu endai toso mai no mulewa mai tukuna veya uno mulenga masa ati indina lenana amusandenge ndaru mai meke auna musuka tunga senga taleve auna mandua suwa bakamalua nikuwa na mbongi ni ngunu singa auna musuka tunga senga taleve auna mandua suwa bakamalua nikuwa na mbongi ni ngunu singa amusandenge ausamodenga eke amusandenge ausamodenga eke amusandenge ausamodenga
Isandau bulu binaka. Dosan kay toki mai, endo binaka tu banggara. Iyo, ni bula binaka. Kito singi toki bo sarangamay sa totokan dino Pennsylvania. May pakatobli ang madoni turta na dadakan na tumbo ni Wayway. Iya, kito sa mista kasaranga nakaka na wakabiti. Kito rongoda, nitugay kendo na stonda bulit kikenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito kasarangay ligori, nakakede tukina. Na Fiji Cover Store. Kau te viti mai wakaboleka ka waka se utaka na wana nanu. Woli te kitukina na tinika, tini bulu makau, takas ice cream, na mateni, na ika, na mbele. Yado kina chase ninguna ngona, na twisties, na bongo, kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu sarangan ngona, kare ngona binakadina. Ngay indolo mo talanga ango na nondato boutique. E woli te kina na isulu kanta kilaita ni kina daga dilinga, karami soli mo ilaloma. Wei kemani mai Pennsylvania, kena veibu no wale kata. Era talanga ni wakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email, kara tau nangai wakau tanga na nomando wali. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Nabani telefoni vitu seba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se vandu lima tolu seba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Nungu chisu nungu banua. Dorongo na vima maniono kina vitu ene kawani bugululu we kemandawe California. We mani ruane kavi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemandawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongonde na Radio Mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Mereka ni pais tegi na nomulore na buku ni smoke check kita orang ni buku iko. Girita mai nitu team ni Empower Team and Southern California Pacific Islander Community Response Team mukune kina na bibu kabagai labu kaseng ni saumi. Gir mai ena onurua ono saiba dua liwa ono. E levo tu na bima tanggali life insurance e Amerika. Kalevo talanga na kena indu. Ia na Lincoln Heritage Life Insurance yang aniti kenda mo binaka na ito kay kanda sa may bungi tigo-tigo na buno lewo. Kaya wala may wangande, so sa may bunga tigo-tigo tunde. O tawi matitiko si Sen. Raw sara na bunga lewo fo. Katigo talanga na ilawi maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Nakamba ni dondo nga ito sa mga claim. En na loma ni rosa nga bulu kabane awa kasama niya na lenga isang oti karuan na yambak. Siko mo na website na tungkori si text by kinabasi ng walu-walua, tolu-walulima, e na kinay tugu-tugu matay na lang. Lincoln Heritage Life Insurance. Ena radio mbulando vata samai sivitongo na vai na 5 miniti vakambula tiko yana viki mnina sange sema tiko mai ena nonde wasiningo na vata ena kavi vinaka ni moni tendendai na ikaono ni singa ni vulo tune o sore tiko mni ena donanga una leka ngango kero na mai vital no tiko ni kina ke Koa Lopez ena bukunga ni nonda prokaramus ena nonda songo ena tambana ni mbula memba leta tiko nga na nonda mbula nonda tongaru ni tiko na nonda mbula ya na wakaruai ni katini ka vitu ni singa ni vula sarangangona vula tune wakatoka itiko na Fijian Health Ministry Fair ka vitoko ni tiko kina na vi songo some wakana Regional Pacific Islander Task Force wakatilanga kina na artona songo lotu itolu na Petaluma Wesleyan Church na Petaluma Fijian Ministry ka wakatilanga kina na kena ni vo kina vida tali tiko na songo se orto na tambana ni mbula na vida na songo vida na tambana ni mbula so na mai bakitavi talitunga kina me baka na wakata kirtoma na Jewish community o kilavi kimdo na tikongori mai Sacramento do sanando rongoda tumbeka bongo kimdo do sanalilo reimbeka do virto na Jewish community free clinic ia arto mai bakitavi talitunga arto na mai benga ravitalitunga na nonda programos na nonda singa ana katinika vituni singa ni volo tune and wakatoka itiko na Fijian ministry Fijian Health Ministry Fair ningena no makitiko mai kina kira no mai vital no tiko ni kina ke koa ia na ngono matanga ngo ndarongo manda na itala no ke
Andi Lucy, Lei Lucy. Wakambula tukani kena ve fasiti toranga vo, bula venaka sista wani wai, bula venaka ratu, apenisa tuisavura, wakanuni venaka tikoyani no kengarau, venaka na sema tiko mai Australia, Kristiana takayawa ni bula venaka savaira, duan ruka. Wainai tete ke viti, wakatalanga kena ve Luisa, ratu lamai ni bula venaka suli, wakanuni venaka vingana vano ni sema tiko mai kina na kavini koa.
Tamu Worotaki Minor Regional Pacific Islander Task Force and a radio Mulandonga to San Francisco, the Koti Kenta Patamai. And a radio Mulandovata me Wakawa wakareta kategonia na nondai wasining ona vatango ka anda weto koni tiko kena na Regional Pacific Islander Task Force. Ke romi vital no tiko ni kinango ke koa senga ni madhala rani ni redi ke ro tiko mai se senga. Hi koa. Hi Una. Somehow we're frozen on the screen, but that's okay. I'm sure they can hear us. Yeah, I think I'm frozen. I don't know why. As long as they can hear us, right? Right. Bula binaka mili, bula ini, bula binaka fasiti, torangabo, apini sa tisaburan dombula. Thank you, Koa, for being available for our chit-chat this afternoon. Really, really grateful for the Regional Pacific Islander Task Force and all that you guys do to help our communities, our ethnic, especially our Pacific Islander communities, but I will be specific and say our Fijian community here in the U.S. Koa, could you tell us a little about yourself, please, just for our listeners tuning in this afternoon? Yeah. Well, bula vinaka, everybody. So I'm native Hawaiian, so I also say aloha to everybody listening to Una's program tonight. A little bit about myself. Well, I recently graduated with a master's in public health back in 2020 and have been doing community health focused work ever since then. When I graduated, I really didn't want to focus on things like COVID. I wanted to focus mostly on chronic disease management, like diabetes, hypertension, cancer. Mm-hmm. But I think when I graduated, I didn't expect to graduate during a global pandemic. So really graduated and jumped right into doing COVID work. That's when I met Tao and Natalie at the Regional Pacific Islander Task Force. Mm-hmm. And I started to do work for them and have been doing work on and off with them ever since. It's led me to meet a lot of different islanders in the community here in the Bay Area. I'm originally from Oahu Island in Hawaii. It's one of the most urban and populous islands out of all of Hawaii. And that's sort of where I'm from and sort of like what background I have. Mm-hmm. But now I'm kind of settling roots here in the Bay Area and just learning about the importance of advocacy and just working with all the different islander communities, not just Polynesian only, but like you were saying, working with the Fijian community specifically. Mm-hmm. Also the Micronesian community, the Marshall Islands, Palau, and the rest. So that's kind of where I come from, and in working with the Pacific Islanders here is just wanting to include all Pacific Islanders in the thinking. Mm-hmm. And that's sort of what we do at the task force, is that we advocate for all Pacific Islanders. Thank you, Koa. And really, there's no better person, no better people, no better group than you guys, than you and Tau and Natalie. And I've just really enjoyed working with you. And so now it's on to our big event. The first ever Fijian Health Ministry Fair. Mm-hmm. I lost you there for a little bit, and I could still hear you. Yeah, I'm still here. I'm not sure what's going on. We'll keep talking while I try and figure out what's going on with our Zoom screen. No worries. Kinda makikamni talendang isema tiko mai na kaviniko na ni robetal no tingango be ke Koa Lopez Paguyo, right? Koa? Yeah, Did I say that right? Absolutely, you did. I don't get people who pronounce it correctly. Thank you. Awesome. I try. Kero may vital no tingango me baleta tiko na Fijian Health Ministry Fair kana wakaidurtiko na katin kavitu ni singa ni Volachune. And so Koa is here representing the the Regional Pacific Islander Task Force. Koa, I've kind of been just sharing with my listeners what we're here to talk about this afternoon, and that's really just the groups or the departments that will be there, the representatives, the organizations
organizations and all the health people that will be there on the day. If you could just tell our listeners a little bit about who will be there and what they can expect on the day. Yes, absolutely. So, what we're talking about is the Fijian Health Ministry event later this month. I think it's on June 17th. I've been working with Una here diligently to try to confirm different health messages and different health stakeholders to come and support our Fijian community up in Petaluma later month. And sort of we've been working with different stakeholders who work in that area. So like Sonoma County would be that. And we've been trying to confirm different groups to come and talk to the Fijian community about prevention, really, as an approach. So not really just treating illness when it happens, but really trying to protect ourselves and get screened for different health issues, such as like diabetes, hypertension, and cancer. And hepatitis. And hepatitis B. So there's going to be a lot of different stakeholders, partners, I'd rather call them, who are, agreed graciously to give us their time on that Saturday, really to just kind of explain to the community what they have to offer. Lots of health screening and lots of scheduling for appointments. There's a lot of different health access points in the Sonoma County that are free and accessible for the community. So just excited to kind of support the Fijian community at the event. I know that there's like 3 different Fijian churches who are going to be there. So we wanted to make sure we had a good mixture of different screening services from the partners. So do you want me to mention a few of the specific partners in mind, or? Sure, and I just want to elaborate a little on the 3 churches that you mentioned. That doesn't mean Dina nirto tolo na songo lotu wakawiti karto samitiko that we're now working together with the organization as the collaboration for the Fijian Health Ministry, but that doesn't mean that the other churches cannot come on board, right? Koa, could you just kind of emphasize on that, because I don't want anyone to feel left out just because because we have quite a few different churches in our Fijian community. Oh yeah, absolutely. I think I think the health event, it's being spearheaded by a few of the Fijian churches I know, but of course I think the event is really accessible and available to all community members. We don't want to draw like lines like, oh, if you only could participate if you're part of the churches that were involved in planning. I think, of course, we want to be available to all communities, all Fijian communities across Sonoma County. So by all means, if you're part of the Fijian community and can make it out on to Petaluma on that Saturday on the 17th, please, you're more than welcome. And I'd also like to emphasize, Koa, that these 3 churches were the 3 that responded to our request. And so hopefully the other churches will, in the future be able to participate. But these were the 3 that responded. So that's why we have them on board. Absolutely. And I love that we have the Jewish community coming on board as well. I know. You've had a long conversation with them. Could you tell our listeners what to expect from them and how excited they've been? Yes, I can. So surprisingly, we met with the Jewish Community Free Clinic. It's called the Jewish Community Free Clinic, but that's just by name. They don't only serve the Jewish community; they serve all people in Sonoma County. But yeah, I met with 3 of them, 3 of the staff at that free clinic. They're nurses. A lot of nurse volunteers support that free clinic model. So I spoke with Deborah, who spearheads a lot of the community engagement with the Jewish Community Free Clinic, and really to go over what they'll be offering, and sort of that's when I learned from them that they actually care for a lot of Fijian community members. I think they said like nearly half of their patient population
is Fijian. And I said, wow, you guys could rename to the Fijian and Jewish Community Free Clinic, because that would make sense too, you know? But just, you know, all jokes aside, they'll be there at the event, and they'll be able to sign people up for, you know, different sort of physical checks, vital signs checks, and appointments, primary care appointments at their clinic. They do a lot of different services, but I think in terms of what they're going to bring to the event, they'll be signing people up, and they're also offering all the different services they have at their clinic. You know, it's not just primary care, it's and screening. It's also like mental health, acupuncture, and other things. So they're not just offering only primary care, which is cool to hear. And also, one other thing I liked about their services, Koa, because I know that that's like a really big deal in our community, is providing that pathway for Fijians to be able to go and have a doctor, like a primary doctor, you know, because in our culture, it's like we don't go and see the doctor. We just go because we're sick and we're dying, like literally dying. And so I love that they brought that up, that it's not only, you know, it's not just a one-time thing, that people can actually go and be on their pathway to like medical care, you know, like at least once a year or twice a year, full physical kind of thing, preventative measures, right? Yes, absolutely. And like that's kind of what the Jewish Community Free Clinic really thrives on. Like they want to be available to support the community in whatever ways. That's why that they kind of have a free clinic model. Like they want to be accessible for the community. And that's one thing too, is that because it's a free clinic, you know, one of their big limitations they actually acknowledge is that they have different like healthcare professionals on staff, but they have short wait times, which is a benefit. But the drawback is that you might have a different physician or nurse supporting you each time you visit, but there are very short wait times to get seen for an appointment, get seen for any sort of like health screening or test, like a tuberculosis skin test, for example. They're very quick at registering you for an appointment there, but you might see a different doctor each time. So that's what they told me, that their goal actually as a free clinic model is actually to navigate patients to community health centers, or FQHCs, or federally qualified health centers as it's called in the field. But that's their goal, is to try to eventually move patients from their you know, care to the community health centers. But you know, they said that actually a lot of their patients, a lot of their Fijian community members actually stay on with them. And I think, you know, after talking with them, it's probably because they're so warm and inviting that like people don't want to just leave them because they're so good at their jobs. So, you know, they'll be there at the event, at the Fijian Health Ministry kickoff event later this month, and they'll be able to talk more directly to the community about what they have to offer. Thank you, Koa. Could you tell us a little bit also about the other partners that will be there on the day? Yep. So like one of the other partners I'm really excited about is actually Lena with the SF Hep B free organization. So she'll be focusing on hepatitis B screening with a licensed phlebotomist at the event. So a phlebotomist works with blood. So they'll be facilitating a blood draw to do a hepatitis B screening. Yeah. So what I really like about what Lena is bringing, though, is that they're not there to just like drop in on the community and take a bunch of blood and send it to a lab and that's it. They're kind of also going to deliver an activity, a Pacific Islander kind of focused activity where they have people who want to engage in the screening conversation. They'll be going through a little workshop to weave a mailele, so like a tea leaf lei that people who get screened can like take a part of the workshop. People who
family members who are just involved could also participate in the workshop. And it's, you know, it's Hawaiian culture, the mailele weaving and making that lei, but the fact that it's Pacific Islander is beautiful as a kind of a strategy or approach to screen our people. So it's not just like, you know, there to take your blood and just send it to a lab and be very extractive. It's really to open the conversation with each other about the importance of screening. I know why do we care about screening for these different kinds of diseases, and then answering questions, but then kind of doing it through an activity like weaving is kind of a beautiful way to kind of enter the conversation and for the community members to feel like they're kind of able to do an activity and not just only talk about the clinical side, because I know that could kind of be sterile for community members. Like, you know, people don't want to just only talk about physical health. Right. Being able to engage over cultural practice is kind of the idea. It's called Under the Mango Tree, which is kind of funny. So I heard that there's a lot of different kind of understandings about what that means, like under the mango tree. Yes. Like what happens under the mango tree? I don't know. I guess in this case, it's mostly so screening. many interpretations for sure. So many stories under the mango tree. Thank you, Koa. The other thing I'm also excited about is the hearing aid partners. Could you tell us a little bit about that? Yes, I absolutely can. So my fiance, now that I'm engaged, actually will be at the event. He works for Kenwood Hearing Centers, which is kind of a network of different hearing centers under like the umbrella of Kenwood Hearing. And he'll be there to also schedule appointments for the Fijian community. One of their hearing centers is actually just down the road from the Petaluma Recreational Center that we'll be kind of all at. But he'll also be on site with like a video otoscope, I heard, which is essentially what allows him as a professional to see inside people's ears. So he'll be able to hopefully show. So he'll be there to kind of show the community their own ears and then talk about hearing aids as well, like in the importance of getting a hearing test to see if you have a hearing issue, and then seeing if you have, you know, depending on what health insurance you have, or if you don't have health insurance, what are your options? Right. What sort of hearing aids can you acquire? So he'll be going over those types of conversations, and he'll also be able to schedule people for a free hearing test at one of the hearing centers. And then also be even scheduling for wax removal. And I'm sorry about the background. If anyone could hear it, they're a little... That's all right. We can't hear anything. Oh, perfect. You're perfect. Good. So, so my partner will be there. His name is Aton, and he'll be able to answer the community questions about like hearing in general and kind of why it's important to get your hearing tested and get fitted with the hearing aid kind of as soon as you sense that there's a hearing issue going on. Like if you can't hear... you know, other like sort of church members, if they're across from you, right, and you can't hear them, as soon as you notice things like that, you should get time a hearing to get test. Checked. Yeah, because one of the big issues that people don't think about around hearing is that if you delay getting a hearing aid, you risk a cognitive decline, because it's your brain working a lot harder to hear people, and then you know you're more at risk of like developing different cognitive issues like dementia and that type of thing. That's interesting. I never thought of it like that, but thank you for sharing that. Go do talina tambano binaka go me le lura na talinganda se binaka tikuno de rongo se senga libusar na kami wasi tikuningo kekoa. And Koa, I'm just excited. I'm excited, and we'll just keep inviting our people, hopefully that, a lot of people will turn up. And Koa, just before you go, I know that we talked about some incentives, like, incentives. And on the other hand, we can also say like a thank you, a token of thanks for them turning up on the day off. So just a little bit of what we might have for them. What we could expect.
So in terms of incentives, there are a couple like raffles that we hope to have throughout the event. I think that the event is until 3 p.m. on that Saturday, but until then, we're going to kind of raffle off different gift cards. And then I think that some of the partners even will be able to talk about and offer scholarship opportunities to pay for different trainings, such as like becoming a certified nurse's assistant CNA. or CNA or home Yeah. health aide. That some of the partners will be able to talk about what they're offering around that and vocational training to the community. So that's all exciting. And then also I believe Lena at SF Hep B said that she's also bringing other kind of prizes and things. So it's not Little just gift bags. little goodies. gifts. I think we at the task force, we're going to make a little care package with really beautiful canvas bags that we received from another church community. But we'll be using those canvas bags with a little bit of PPE. We'll put some just some things for whoever comes to the event. They could leave with a beautiful canvas tote bag and some just things to protect themselves, because I know that the pandemic seems like it's over, but it's still happening and people are still getting COVID. So, we put like N95 masks and hand sanitizers. And at-home test kits into the care packages. So great. Hopefully the community will love that. And I'm very excited to just bring not just health information to the community, but also just things that people in the community can take away from the event. So it's not just only giving health information only, Right. Little something also to remind them of what the event was all about, that it happened on this day, and, like follow up, not just like a one-time thing. After Absolutely. that, what would be the next step? And also, Koa, this is another thing I'm also looking forward to, the little check-in cards that we'll have. If you could just kind of tell our listeners a little bit about that, please. Yeah, so we wanted to make sure that people felt like they wanted to stop at each health sort of booth. So we had this idea of having everyone who come to the event get a little check-in card, and they take it to each booth, and then each booth can give them a little sticker saying that they visited and heard about what's happening at the health fair. And our idea is that people who fill out the little check-in card at each health booth, they could turn it into us, maybe you and me are at the event, and then we'll put their name into a little raffle, and we could draw their name at a certain time throughout the event to give away gift cards to the people. So that should be exciting. I always love winning things unexpectedly, so hopefully the community loves that too. Yes, I'm sure they will. Thank you so much, Kekoa Lopez Pacuyo. Paguyo. An original Pacific Islander Task Force, ke roma vital no tiko nungo me baleta tiko ngana non the Health Ministry Fair, the Fijian Health Ministry Community Fair, and abaka idurtiko and abaka roai ne katinika vitu ni singa ni vula sarangango na vula tune, koya ke tono vital no tiko ni kina baka lebu ni sureti tiko ni kina baka lebu besureti ngole tiko ani semani songo loto dava semani venga na vano ni rongodara tiko mai kina na besureti ngo kera baka bimbi ni ngole mai menta mai baka ngataka na be kai so to baka rotaka tiko na be songo mai na be tambana ni mbulai so venga rabi tiko me baleti kanda saranga na itokei kanda na kaibiti kanda samai baka tiko and vano levu ngo America. Thank you so much Kekoa. We will be talking again soon, maybe next week, another check-in. Yes, just giving absolutely. our listeners updates. I heard even from the some of the partners that they have interest and desire to come on Radio Bula to talk about so That'd you don't be have to great. hear it from my voice about what they're going to offer. You could hear it directly from them about what they're planning to offer at the event later this month. So that'd be hopefully great. we could plan on some of those, and then the community can hear directly like From them. what's this whole health ministry event about anyway. So Thank you. anyway, no worries. Happy to be on and happy to support the Fijian community. So Thank you. Totally. Thank and you, then Koa. if you want, I also shared a resource for you if you want to share the flyer. I will.
it's for a community health worker training program being offered at Foothill College. Okay. In Santa Clara County. It's I think it's I believe it's free to well, it's not free. There's some tuition attached to it, but there's more than likely the tuition will be covered for all Pacific Islanders seeking to engage in that training program. It will be at Foothill College in Santa Clara County, and I believe there's an info session coming up on the 13th of this month. So I'm also trying to promote that program, since if Fijian community member in Santa Clara or even outside of Santa Clara want to participate in the program, they can. That's great. There's some in person and some online or just fully online options to participate, and a lot of funding to support. So it's not just me advertising their program and then you pay for it. I think that there's a lot of funding opportunities out there. So thank you. Reach out to Una, who could put you in touch with me to discuss more. And we can have another conversation about that. Yeah, and I could focus on that mostly in the next time I come on here. Yes. So I just wanted to plug it before I sign off here. And thank you so much, Una, for your time and your platform. It's a beautiful thing what you do for the community. And thank you. And appreciate all your hard work. It goes both ways. Yes. Thank you, Koa. Ke Koa, my Regional Pacific Islander Task Force. My Regional Pacific Islander Task Force. And a radio Mulandonga to San Francisco. Mekoti Kenta Patamai. Radio Mulando Vata Samba I Votongo I Rusanga Vulukandona Miniti Me Lima na Kaloko Ke roa mi vetal no tiko nea ke Koa. Mai na tambana ni Regional Pacific Islander Task Force. Vetal no takitiko ke roa mi vesure te talitunga yani kena nonda songo nda mai sota tiko me mbaletanga na kena ngaro ni tiko senda mai ngarawi tiko mai vira na wakelisi na vitambana ni mbule so na Fijian Health Ministry Fair kana wakaiduri tiko na katinika vitu ni singa wakaroa ni katinika vitu ni singa ni vulongona vulochune na wakaiduri tiko mai na tolu rua saiva North McDowell Boulevard me Petaluma. Te kabutiko ni tini kandona kaloka ne mataka ki na tolu na kaloka ne kabi, rato na tiko talanga kina rato wakaraita ki dhaka ni linga talitunga kina, rato ni songo ni marama, songo ni marama, mai na Petaluma Wesleyan Church. Rato na wakaruta ka talitunga so na doini ti voli ta ka talitunga so na doini ti wakatanga kina na waka singa levo e ana dona singa vinaka mundo ngole ani kina wakamata bu vale ndala ki sote ani kina wakamata bu vale na veka so e wakaruta ka tiko na songo doko bata ka mai mbiuta bata tiko na nonda Fijian Health Ministry Fair o ka tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force na Radio Bulando bata wakatanga kina na Petaluma Wesleyan Church Petaluma Fijian Ministry, ke rato na songo na kena nivo. Wakatanga kina na vi songo mai na oira na kena mata mai na vi tambana ni mbule so, me wakatiko na Jewish Community Clinic, na Fox Home Health, Canwood Hearing Centers, SF HAP Be Free, wakatanga kina na UCSF Helen Diller Family Comprehensive Cancer Center, ke na Umoja, the Umoja Town Health. E ana vi songo so, kara na mai vivu ke tiko ra mai solia wali tiko na nonranga una, ke na vika ke desarer na mai solia tiko, na wakaroa ne katinika vitu ni singa ni vulachune, wakaroa tale na Fijian Health Ministry Fair, kana wakaiduri tiko kena. Mai botonga tinika diona miniti me lima na kaloko, and a radio mbulando vata.
mostan sombo aruirulu Menino mimbarabi au mai sopota Pengoi diseni kami nomu misawana Wai kasakina ngomu wanga Bakana kengu nindreu wanga ngaba Ondabo sana ngase eranda ukaya Awo kata menongu kalongata Yuso tabiko unimarama Tondaru wanga wo mindaru dabu Kele kele taka Nalilitu na mulani kundabu yalima Wale nongarulu watu wanda peronia Ino kalileina usarui mositia Awakana wanga voda kasaraki Nakami mositan sombo aruirulu Kosunave inga una ena kena uiba kumatala Sudu nondarulu matua teti nondaru senika Kotiemba kimbua kokeremo mwakimba Mwobukeira unangase Oayalata kaveyau Monanda utu kana numikeira Obusi sasuru tanaina kimikolabilaki yau Nalilitu namulani kundabu yalima Wale nongarulu matuanda peronia Indo kalileina usarui mositia Awakana wanga voda kasaraki Nakami mositan sombo aruirulu Langieliwa maina rai mai Vikuraki au Naiteji na vetaratara Wakamesa kambu yawa Loloma wakati na samayali Enandautu kanateroni yau Au natua karau meudolata Mewakanundaru bosani yala Au sanavo soti komeudemu Kamona ngala Nalilitu namulani kundabu yalima Wale nongarulu matuanda peronia Indo kalileina usarui mositia Awakana wanga voda kasaraki Nakami mositan sombo aruirulu Awakana wanga voda kasaraki Nakami mositan sombo aruirulu Awakana wanga voda kasaraki Nakami mositan sombo aruirulu Ina radio mbulando wata mai veritona vonga ke londo ya mai sa mai voto kino goe tini ka vana miniti me lima na ka loko wa kambula tukani ve kemni na sengai sema voti ko mai kena do tale na londi wasini gono vata and I kabi binaka ni moni tendendai ni ka ono ka lima ni singa ni bolo tune Kalima ni singa ni bolo tune wa kanuni binaka ni oni mbula binaka tiko se venga na vanua o ni sema tiko mai kena and I kabi binaka ni moni tendendai ke baka singe matai ni ngono ni singe sema tiko mai kena kera tunga kera ni dona like ningai muri ke to tiko mai subscribe tiko na YouTube channel wakati na kena na Instagram ke na nonda bato ngo na radio mbula ndo bata Facebook page ke baka rani ningai like and share do makasaran do na bibu ke levo ya and ken mai tosti ngani na bengarabi and another bata ngo na radio mbulan do bata levo sarna na ulutanga do mai do rakitiko ni and another bata ngo levo talanga be kani be buke bakambi bibi kenda na samai bakitiko and no levo ngo Amerika undo tuko na tiko na semana sei burubura dava and like bakitiko kina e vunga na ka ndo mai vital no taka na rauni na buki kenda semani sei burubura dava and tiko kina ka ya ando na kai tali tukina ni sa rau tu bangona non
da vise mati na Facebook kena vi vata taliso kanda rauni na vise mati tu kena vango. Ki ro vital no tiko na madha sawati kena ando na turanga ngai ki ro me vital no taka tiko na me maleta na reicho ki la me viti and ki la na reicho e tiko nga na e wakaiale ala tiko nga and na ke wakandan reba tiko mai suwa da lako ani vango i singa toka lo toka nandi lo toka sana li veisau na wano me le imbiu tiko kina na diale ke la mai suwa ina ndua tani tunga na namba na nonda na wirida tiko na nonda reicho lako tunga ni ngoni sala sa li karabisa sabali lai o te au sana kei le sanga toka mona waka wirida na nomu dial me rau ni na makare kina na stesini dhavanga o wakarorongo tiko kina. E wātiko ia na Richo, na Richo and the kila, na Richo and the tikuvu me kina wakaiale ala tiko ngā na vanua e adhova. Ia, na wata vaongo, wakambimbi tiko na Facebook radio, wakatalanga kina na Instagram, social media, na YouTube, e sa ramba i lewu. Bura tō dhako, e taui bura tō dhako na vanua e adhe ani kina na vanua e laki dawe se mati kina se rauni o ningeli rongo adha kina. Ndua ia, na kena sa ramba i lewu e taui bura tō dhako, kena karua ni dona kai tali kina na matangali wata wango ni rawa ni nangali rongo adha tiku ngai na ngono ni ngalala kina. Kila mata niu wakasamatanga wango na nito porokaramu ina visinga ndo tiku mena tolu kina vitu. Kenda kedango e senga ni dovi kenda e tiko na nona ngauna me na ndambi tiko me na rongoda tiko na kakamburaki e na loma ni vana ia uoia. Ia. Ko ia na ngone ndo lako ani kina na vi programmi so ngai ndo tukuna tiko ani ningai sikova na ni to YouTube channel. Baleta na YouTube channel e ngai ndo limbiu kina dina ni lako kede kina na vana ia ua na programu ngo. Ia e mbiu tali tunga ni kina na vi programmi so ka ndo mai sena ulutanga mbeke so ndo mai vital no takitiko. Ena no di wasini ngona vata na vi singa. Waka ilawe na waka rombuka ka wakatalanga kina na nonda viti ia endo ngai laki waka me kautani ngā mai na loma ni vana programa sange deule kautani tuk ngā mai na programa ngā na vidanga na miniti a vital no tikitikina se arongo dikina na programa ya sange li beautiful ya ni na YouTube. Na kene imbalmalea se me na kene na ki me rauni na wakarau taka veke muni na ndau wakarongoada na vi ulutanga so o ni vi rongoada ka ni senga ni kala senga na ngauna mo ni na rongoada kedi tiko kina na vana ya ua na ulutanga ngā o ni na vi rongoada se na yuasini ngauna ngā o ni na vi rongoada o ni na gele rauni na rongoada tiko kina. Ndo ya kene ndo tale kene katolu o ya ni ke wakambea ko ni dhalata e na ngaune rongo di kina, ninge rauni na li rongoada, e na ngauna ngā o ni ngā lala kina. O iana kai e sa totoka kina na nonda bata ngo na senga wala kani bata ni radio mbulan do bata o tukuna tiko na ngona sanda ya dava tiko mai ngona kena sa tosa tiko na buku na mona liva na technology e sa wakararo taka na bula wakararo taka tiko na nonda vise mati na visinga koia au bia visure tiko ni kina vi kemni na wakambisi nisi tiko. Se mani wakambisi nisi, au senga ni tuku nango, we kemdo ngana wakambisi nisi tiko, e na wano lewo ngo Amerika. We kemdo mai Engilandi, Australia, New Zealand, we kemdo matanga mai viti, ndo wakambisi nisi tiko. Ngo e ndo na wanua e rauni na mai kadhiwa kia ni kina na nomdo i tuku ni veivoli, ke waka o ni na vina kata me toso dhake na nomu ni o ira e rakila na kena makete taki, na nomu ndo mbisi nisi na nomu ndo i voli. E rawa ka taui vura to dhoko, na wata vaongo na radio mbulando wata wakatalanga kina na Facebook na YouTube ka tiko talanga ai na Instagram ninge ve tartar mai ve kemdona waka business tiko na vono levongo Amerika waka bimbitiko ve Steve Murphy o vambota ni na rani na tosa da kisar na Willy ni nomuni clients era na gai
Vitartareani me baleta na nomini kambani ni Soli Loan sen Nandinau sen kerkerbeka na vivuke na wakailavo na ngauna ni lenga tumbukosa wakailavo e tiko talanga na Mafi Landing LLC karao ni oni na wakaitavi talanga kina se oni kerbe buke kina koia ve Steve Mafi ke waka ni sisema tuka mai ngo endo na bata bata roni no mai kade wakituka ni kina na nomini business ndo talanga na kainda tondo vital no taka wakalevu me to we toko ni taka na kena toso tiko na nonda tō bisinisi wake tō kei, Iando na kau ke lani tō malu mutiku kena wakalewa na nonda tō we toko ni taka na nonda tō bisinisi se na nonda tō toso waka ngoa nei tō kei. Ke rowe talo no tiko na mada sao tindo na turanga sa waka bisinisi lewu tue ke, turanga India Wan India mai piti ya sa mai waka bisinisi sa waka mpakina nono mai tiko boli Amerika to sabi nakasarto na nono bisinisi. Dona kangona ngi tiko na mo koe bia o yange ka koe una au ke lani o kentongo da toto wata ke ditu o iau e ndo leilai na nongu kai e ndo toko ni o mai na nongu bisinisi ka o ke lani na wakatali tinga ki na viki mdo e radio mbulando wata senga sotini levu na ito kei e ra wakangataka na nomundo wata waka mbimbi vera na waka bisinisi tiko me mai market te taki na nom do bisinisi se na non bisinisi ka buke atalangana ke na didi wakite ko na radio mbulando bata au me wase tu kaningo soli waka samatiko wakubura waka samatiko veke mdo na e tau ke ni bisinisi kando se amatiko mai si venga na vanua e se wurubura da wangau ni se amatiko mai kina e na kavini koa au waka mbula tiko ani veke mni ker tal tunga yani vesure tiko yani ngo en dona vanua e rao ni na mai kadi wakikina na nomuni tukutuku ni bisinisi, tukutuku ni beiboli, rao ni na bukea wakalevu na nomdom bisinisi, tosa dhake na wili, ni leo ni vanu era wakangataka na nomdom bisinisi, beiboli, sema ni iboli dha wangaundo boli takatiko, sema ni tambana ni venga rabi dhabo, ni venga rabi tiko kina, goendo na vanu era ni na mai tosa dhake na wili, ni leo ni vanu wakarawakangataka na nomdom bisinisi sen na nomdo tambana ni venga rabi karau talangani na vivuke na kiana didi wakiti ko na radio mbulando bata na visinga rando tuko na ngana kai Vietnam ndo dhaka watkeira na vida na mbaki sawo ti rando tuko na ngawira no free lunch o kento ndo talangana kai tondo malu mtiki na ato wangara freebies wavo kiti nga weekend to na itoke kena malu ato sana venre ti sombu tiko nga wakadava me to vela veti dhake manda to ve toko ni taka na nondo to tosmanda nga wakata ki kenda to no ngoni to ke na wura ni bisinisi tam beka na nomini rai we wotonga 5 na miniti me 5 na kaloko and a radio mbulando vata wakambula tiko yani na sera kataravongo ve Alice Ngalo ni mbula vinaka Cristiana Takayawa vinaka wakalevu na sema tiko mai and kavini kua wakatilanga kina ve Ana Raindre Kalo vinaka wakalevu mbula vinaka Ana mbula vinaka Litia Mateilevu vinaka na sema tiko mai na kavini kua mbula vinaka maramana ita palu dhava vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini ko ni taka ni on rombula vinaka tiko mai Santa Rosa vi kimdo ke sara na mission mai Santa Rosa ni taka ni on rombula vinaka tiko wakatanga kina ve Steve Mafi mbula vinaka Steve wakano ni vinaka tiko ani vi kimdra na vi tukani wakatanga kina ve Sulueti Mbose ve ngana vanua ni sema tiko mai kina Sulueti na kavini ko ni taka ni on mbula vinaka tiko wakatanga kina ve Gary Mapa mbula vinaka president wakano ni vinaka tiko wherever you're tuning in from. Hope you're having a great Monday. Wakatala kina ve nai tangindungu, bula vinaka nai, vinaka na sema tiko mai ne kavini kua, bula vinaka ke koa. Thank you so much for all that you do for our communities. Thank you for tuning in and for participating in our program this afternoon. Bula vinaka ratu, apenisa tuisavura, wakanuni vinaka tikani vikimdo, and singalevu ni kua sene kavini kua. Wakatalanga kina ve tamai Abby, Aaron tiko ngau. Ni bula vinaka tamai Abby, ni sema tiko mbeka mai vei. Wakambula talitingani ve mele koto ke Harry, koroi tamana mai
mai nandawa senga talanga ngule da vitiki na seru ni matei walu ni bola vinaka sista wa kanuni vinaka tugani vikimdo ma Utah wakadabtu nan raki ma Utah wa kanuni vinaka tugani bola vinaka sista matelita seni kuradiri sandende ko ni ali mai au ni takani ni bola vinaka tiko wakatalanga kina ve Emily bola vinaka Emily tofu wakambula tali tunga yani ve Mels na novo wa kanuni vinaka tugani Mels bola vinaka LM Manu Hapai bola vinaka sista wakanuni vinaka tugani vikimdo e na nomundo sa sanga tiko au nangai wakamadala tugani na nomundo sa sanga ni dona ngona leka ngango au wakambula tali tugani ve Cristiana Takayawa bola vinaka Junior Vaiolo ke nokenga rau ke kimdo ke desara na sema tiko ngori mai serene ene kavini kua wakatalanga kina vikimni na waka roti kumbeka na laki tekavu yandra na bongini kua vikimni talanga na sa suka tikumbeka na daka in Bola vinaka filo
Na nonda viti, ke ngasini buli paulange reki. Rungodi ena 5 na kaloko ena kabini lotu lebu. Vei mundo e Amerika. Tini karua na kaloko ena singa lebu ni baka romboka. Vei mundo mai viti. Ena radio mbula tua wata, San Francisco me kauti kenda watama. Toki nungu tati kuna hepatitis B. Ya sanga tuni wakilau ko endona ka. Mea dhaba ningele itaura na hepatitis B test na madhau sawa. Asama ni lidhula ni tataro ni hepatitis B. Karatua sana tangu makikina na neto matubabali mana matirere bakyo. Sakambi bikina manile indikebi kator na hepatitis B test. Witartar mai kina taliboni 527 ono bituba 5883 sesikovana www.sfhetbfree.org na kena itukutuku matalilai. Nongu chisu nongu vanua. Warotaka na New Methodist Christian Fellowship. Dosan kay tuki mai, endo benakatu panggara. Iyo, nimbula binaka. Kito singi tuki bo sarangamay sa totokan dino Pennsylvania. May baka tumuli ang madoni turta na dadaka na tumbuni wayway. Iya, kito sa mista kasaranga nakaka na wagabiti. Kito rongoda, nitugay kendo na stonda ulit kikenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito kasarangay liugori, nakakede tukina. Na Fiji Cover Store. E kaute viti mai voka boleka ka voka se butaka na bona nanu. Woli teki tukina na tinika, tini bulu makau, Taka's ice cream, na mateni, na ika na mbele. Yado kina chase ningu na ngona, na twisties na bongo kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu saranga na ngona kare ngona binakadina. Ngay indolo mo talanga ango na nondato boutique. E woli teki na isulu kanta kilaita ni kina kina daga dilinga karami soli boy loloma. Wei kemani mai Pennsylvania, kena veibu no wale kata. Erau talanga ni wakau tanga mai na nomani ota na taliboni se email, karatau nangai wakau tanga na nomando boli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Nabari taliboni vitu seba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se bandu lima tolu seba vitu, diwa orua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Radio Mbulando Vata, Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseyani. Nangauna au senga ni tanrani ko mai tamusuka au senga ni kila ni alikina ve au kabura kami da non rabosa con beauty au neo tu taundua ni ko solia bakarua no mundo no mo veiko ya kona numa la no beauty au ko tawakila dia ni utangi Vere bunini alongo au maikilani usala sutaki au nalako kaya boli kamunitaka na waini matamu isai wewe boli ningu sumu andi na yadhamu Sarabeka meu laki bunitaka Rarawani alongu Sengani rawa meu bakara itaka Auna lasutaka boli Nanongu mara ukede ematamu Isai wewe boli Ningusumu adina yadamu Nanongu itiau Kota wakila Dia ni utangi Were bunini alomu Au kakila ni usala sutaki Au nalako kaya boli Kamu nitaka na waini matagu
ni sai wewe boli ni ngusumu adina ya damu ni sai wewe boli ni ngusumu adina ya damu ni sai wewe boli ni ngusumu adina ya damu ni sai wewe boli ni ngusumu adina ya damu ni sai wewe boli ni ngusumu adina ya damu ni sai wewe boli ni ngusumu adina ya damu ni sai wewe boli ni ngusumu adina ya Ia radio mbulando vatar to mai kauti kenda tiko ani wakamalua na kavivina kanimoni tendendai na kalima ni singa ni vulo tune na ilau na makare. Kasamai sipita kena gora lima na tini kandua na miniti nda ronga da mandeani e vida na itukutuku e adara tiko mai na kavini ko mai lewa na tiko na nodi wasini ngona ka wakatokai tiko na ronga mai valni songo. Mataito ngani tukutuku ngo membaleta tiko na nonda songo kana wakaiduri tiko e ne katini ka vituni singa na wakarawai mai ngona katini ka vituni singa ni vulo tune ngo matai tiko ni songo sena kena mai wakaidhuri tiko na Fijian Health Ministry Fair. Fijian Health Ministry Fair, karena tiko ni kena na wakailesi-lesi, mai na wetambana ni mbulai so, ka rando venga rabi tiko wakalibu be kanda na ito ke inta samai wakaitiko-tiko, na vanua libu ngo Amerika. Ngo embiu tabata tiko na Regional Pacific Islander Task Force, kerato na isongo-songo lotu e tolu, ay na Petaluma Wesleyan Church, wakatala kena na Petaluma Fijian Ministry kera tōna i songo-songo na kena ni vou, ka wakatalanga kena na radio mbulando wata, mai mbiu wata tiko na nonda health fair ngo, member leti kenda sara tiko ngā. Ia, or tōna i songo-songo lotu e tōlu ngo, ngo member leti ngā ni or tōnga karatosa artoa somatale mai na kere-kere ka ngoa li tiko yani na kena sanga i tiko, na sasanga tiko mai berto na Regional Pacific Islander Task Force, me mai tau ia buta kendo ni songo-songo dhoko bata, me rawa ni na bukea na kena do wakalilidi tiko yani na itukutuku mai na tambana ni mbulai soa, wakatala kena mai na tambana wakamata ni tu, ka Bale tika anda tiko ni tukei. Na kena sa kone tiko ni sa tosa daki tiko ni wili-wili ni tobi mate. Ngo senga walanga ni ndua ngā na matangali mate, ngo e waka tiko kina na cancer, na hepatitis B, na be mate taliso, me waka tiko na TB, o ira talanga na sa mai tobi tiko na stroke, sara wakalengai sara na non-rambula, na tumbuninra, na mate ni suka, na be mate wango e randaka na mate sureti, e mai e kone tiko ni sa tosa ki tiko na kende wili-wili na itoke o ka talitunga kina goira na Tonga na Samoa tosa daki tiko ka lori tiko ni wakando mambula sara na kina sa tosa daki tiko na kende wili-wili kanta sama i tobi mati tiko e na vanua le bongo Amerika ya ngona na buna ka sama i biu bata tiko kina ni songo-songo dhoko batango ubia besureti tiko yani kina i matai ni Fijian Health Ministry Fair wakaidhuri tiko e na wakarawai na katini ka vitu ni singa ni bolo chune e na wakaidhuri tiko e na tolu rua seiva 320 North McDowell Boulevard mai Petaluma tiko tiko na tini kando na kaloka na mataka ke na tolu na kaloka na kavi totoka na nonda na laki sota tiko ngo lewa sara na tambana tiko ni kina mai na tambana ni mbula kartona wakaritaki dhaka ni linga talitunga kina na isongo-songo ni marama mai na Petaluma Wesleyan Church arto na laki wakaritaka ka boli taka talitunga na norto dhaka ni linga ka wakatalitunga kina na idhuniti, na boli taki talitunga benga kena idhuniti kena wakasingile wirto wakarutaka tiko orto na isongo-songo ni Turanga. Ia, na visureti raramba vikimdo mai Sacramento, vikimdo mai San Jose, Haywood, Newark, Mendongoleani, da laki wakangataka na vikake de sara irto na wakarutaka tiko, na vitambana ni mbula iso, me wakana Jewish Community Free Clinic, Fox Home Health, Kentwood Hearing Centers, wakatala kena na SF, Hep B Free, Hepatitis B Free, kena UCSF Helen Diller Family Comprehensive Cancer Center, kena
the Umoja Town Health. Gorto ni songo kartona laki waka itawi tiko yani, and singo ya ni sureti tukina, sureti waka lebu, lebu talanga na kai waka ruta ki tiko me indoli tiko ni waka binaka na nomini na ngole rau tiko yani, and singo ya. Tuku katarabang going to na sasanga ni kumuni lava erto waka idora tiko na Artona First United Methodist Church, mai Santa Rosa, erto sasanga tikorto mendoana komuni labo me rauni erto na bebu ke tiko kina, kangani bebu ke na valnimbula lebu mai suba na Colonial War Memorial Hospital mai suba, erto bia bebu ke tiko na isongo lutungo na First United Methodist Church, wambota mai na Montgomery, mai Santa Rosa, and a beautiful yani na ken tikindua ka rauni yoni na gaibi tartar kina namba ni taleboni, sam beautiful kina, and Facebook page na Radio Mbulando bata Facebook page, bekiam ni yoni na vian tontolinga ni kina, ngo na ilabo ke na yaya dhavanga o ni kila ni rauni na lakianga e na vengarabi e na valimbula lepo mai suba rauni uninga ibe tartareani ke na namba ni taliboni ngona vitu saiba vitu ruan dua vitu 25 vawalu se vitu saiba vitu saiba tolu saiba tolu. Be toka rua takatali na nambango. Vitu saiba vitu, rua dua vitu, 25 vawalu. Ke na vitu saiba vitu saiba tolu saiba tolu. And a beauty ko yan in tikinduango and on the Facebook page and the Radio Mbulando about the Facebook page katiko talanga kina na QR code au kila bikiam nina saba kaya takatiko na QR code onisa na kila tiko na keni bale biutali tungani na tikinduo ya kanga ni bebuke na bebuke bakai labo ni vendondo linga ni kina se na yaya dhamanga oni kila ni rao ni na lakianga and non rangarabi tiko na do duru tiko ni valimbula libu mai suba tuku kataraba membaleta tungana soli ni tikina ona kelo vambota na baksa woti baksawati semba ke ni muri ki roa mai vital no tiko ke na nonreto ke na marama ka nonreto woni bola tiko na songo ni marama mai na kelo kartoa sasanga talitunganda na komuni labo bina kartoa bakaidora e na mbaki sawati oya ka laki baka yaya te ki tiko kina na vale ni wai yes and na dispensary and na tinika tolu na koro e na tikina o na kelo ya erto sana baka idora tali tiko na non rito soli and na sasanga vatanga o ya baka idora tiko na soli and na baka roa e ne ke rusanga vulu ka vani singa ni vulongo na vulo chune tiko tiko na soli mai na dona kaloko ne kavi kina 5 na kaloko na mbongi baka idora tiko ngo and 3600 J Street 3600 J Street, mai Sacramento. Na soli, na kia na kitiko ngani soli ya na kia na waka yaya takitiko na valni wais e na dispensary e na tinika tolu na koro mai na kelo. Ke bitali tungani na kia na tikindua e na nonta bata na Radio Mbulando bata kau lui takatiko ni nandona singangoa ki tona mai bital no yani ke indua na waka lesi ndua mbaka virtona leo ni komiti e na kia na sanga itiko ngoa na soli ni tikino na kelo. O tio tingani tukutuku e adara tiko mai na nande wasini ngauna ni rongo mai valni songo e na kavini koa vesu reterara matinga yani ke na singa ke te levu kana wake dhori tiko e na karuni singa wakaroa e na karuni singa ni vulo o September, wakaidhuri tiko mai laie, Hawaii. Sembera talindo na itukutuku e turi rawa, i ona kanga isa urtura rau tiko, ni rito sa mangu sa tiko na baka rau, vidanga na ka, sa rito waraka tiko me wakandei taki, me wakana panue na laki wakaidhuri tiko na soli, ke na panue na laki sota kina na kavi, se na mbongi, na wakai kavi, ke na vi kavau ya, me na wakandei taki, rau ya arto na ngai, vi tartara tale mai kasana ngai, me wakasabu tiko yani, na kia na wakamataila lai na songo, me mbaleta tiko na singa ki te levu, wakaidhuri tiko, e ne karua ni singa ni vulo September, wakaroa e ne karua ni singa ni vulo September, mai laie Hawaii. Kena tukutuku matela lai, ni sema tinga mai kena Radio Mbulando vata. Sema ni songa dhava ndo lewena tiko, sema ni dhava e no mundo i naki tiko, no mundo i tuba, do wako tamai, goe ndonango ni sala e rauni na bivu ki tiko kina, na Radio Mbulando vata, ni senga ni saumi na kena mai kadhiwa ki tiko yani, wakatete i tiko yani, na no mundo i tuku ni no mundo sasanga, sena no mundo kerabi buke, rauni na mai kadhiwa ki tiko yani, e na nonda vata na Radio Mbulando vata, San Francisco, me kouti kenda vata tiko mai. So sivitongo na 5 na rosanga wulu na miniti o via wakambula tiko yani vikimdo kia na sema tiko mai. And e kavini kua, bula vinaka Sister Lee,
Hope you're feeling better. Wakanuni vinaka tikayani viki manrau e kavini kua wakatalanga kina ve talei. Bula vinaka talei matakimbau ke kimdo ke desaro mai na lima sangavoluka lima TV Road. Mai kinoia ka via wakambula talitingani ve Kristiana lave vinaka wakalevu na sema tiko mai Kristiana. Via vena numi tiko Kristiana buana makumbuna o Samuel o Victor ke Liakola. Rto sereki tiko na vule Arizona. Dombula vinaka mai Arizona. Wakanuni vinaka tikani vi kimdo wakatalanga kina o Nale Lai o Tela Tambua mai na Cunningham Stage 1 dombula vinaka me Cunningham bula vinaka ratu a penisa tu savura vinaka wakalevu na sema tiko mai ni sema tiko beka mai ve na kavini kua wakatalanga kina ve nasa ni tamani bula vinaka falena wakanuni vinaka tikani vi kimdo mai na Divine Pacific Foods mai Sacramento ke wakau ni via Vina kata tiko na kakana me kauiani senga tiko mbeka ni rao ni o ni livoli veke mdo mai Sacramento o pambote veke mdo talanga Haywood do vina kata tiko mbeka so na kakana me na kauiani dunge vi tartara ke naso ni tamani mai na Divine Pacific Foods mai Sacramento wakatalanga kina ve Ife Raimi ndakuni kuila mbula vinaka OB wakanui ni vinaka tikani vikimdo mai Santa Rosa Margaret Lamon bula vinaka mai Tamavua wakanui ni vinaka tikani wakatalanga kina vi Rusula Muretini bula vinaka na maramango sa sangati kongo menandona singa me kirona vi vital no yani na radio mbulando vata na nona itala no na rauni na veva kungeti and na kurambui kangalu kangorongoro tu na veka esa laki wakaidora tikana maramani rewango na nona anu partaisi mai o vambota mai taviuni sa wakanuni tiko ni nandona singa kirona mai vital no tiko ni kina gonga na ka oro ni tuko na membaleta na maramango au sange rongoda vakandua sange reda vakandua ni vavi ni dhakava ko na ngamure ava gai vavia vakasartunga na manrai ni ndareda tuyani vakatuna misikoni ni ndareda tuyani au sarau ni dhaka tangai kiana kana na veka e tambaka tiko mai na maramango ia ko ngai au sanu taka tiko ni nandona singa kirona rau ni na me vital no yani mbula vinaka ke koa, wakanuni vinaka tiko yani na kavini kua. Venga na vano ni sema tiko mai kina, veke amnina sangai sema tiko mai wakandua, na radio mulando vata, kera tiko ngando na share do na like. Una vuninda kua, ni mula vinaka sa mai sivi tongo na 5, and rua sanga bulu katolo na miniti.
Sabolai
Lavo and a Bagaroboka. Radio Bulan do Vata San Francisco. Mekauti Kanda Vatamai. So if you're interested in learning, right, our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Kaya bakay, long binakamayan sana kadua, sana tiko binakatalangana kena isaw. If you are thinking that, you will attract that. E na rao ko lang nga nito sa na kemisaw, may baka na ibakatangan na yan din inomutumbo. Prangoda na imbalan-balan ni Vaka sa Mango kinabunga tayo na nonda programo Boro Taki. Ano ono na kaloko na via kami ni Boro Buka vi kemado ya Amerika. Doon na kaloko na single ni Boro ay vi kemado may viti. Wakay labo ena Boro Buka. Prangoda kina nanonroy Vaka sala na Canada ena vika wakay labo. Radio Bulan do Vata San Francisco. Mekauti Kanda Vatamai. Rati ko na sala mirani lele kinanum ni Baganta ka na liba-liba ena num do vale. Empower in the Southern California Pacific Islander Community Response Team e bakaruta ka na programa sa miso may kuiko ngir may ena onurua ono saiba dua dia ono. Nada mo sarama da may huli kinin doon ng life insurance policy may by Lincoln Heritage. Sigang ayaw sa nagkakil ni Turta, nagkakil kabito ni Akostita na 2022 o sangkir ta kasarabiri ni Tauna. Kami ngaya kina mother ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara palilai. In time sarangan mai. So ang tali wara ka tali tunda wara ko. Kubertongko. Kau saya lo buat bengo kamu bilang tak. Nakamban bilang kan gua na heritage link. Ni. Mau na bilang sarangan sengat tali itu nak kaya. Pakatar tutu nak kena. Pakan nak kena pepo bog itu tak. Kami somi. Nakilao kena timber na faka. Sen tu bikin dari labul liwaya. Minta samu kina kisi, mana marong kina ngona mojuri paling bula. Kaki na kabel pada waktu na insuang. Baya sarangan na muna. The Lincoln Heritage Life Insurance dodo nga, so mo na claim na lo manirusang bulu ka banewa. Kaya sa ruwan ang baki o tinapulsing gaya na lenga, di ko na beba sa oray. Dawi mati sa siyang. Raw sarana bakalew fo mo na telefoni. Text mai kila mas seiva walu bandua tolu walu lima ena kena itu matalilay. Yavalata dionanggay dalata ena radio bulan dua vata. Wait talono te kina na bika membaleta na nondong bula. May weira na kena daw may natambanan ni bula so. Nasi na puniway. Prangodan na bana kaloko na bika ni Two City ena veito ko ni Lincoln Heritage Life Insurance. Nakamba ni Life Insurance kanganitikan na kaywiti Amerika. Radio Bulan do Vata, Mekauti Kenda Vatamai, Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseyani.
Ana radio mbulando vata mai veva kamaro takitiko ni ave kenda o keri ndamundamo. Ene talanoa ni voro ni ndondomo koto mai kina nangona ni sa mai watonga itini ka 2 miniti me ono na kaloko e kavi benaka ni moniti endendai ni ka 5 ni singa. Nevolo tune, totoka tuna nraki ve ki tau e na tomba levongo San Francisco, i wakadawa tuna nraki e na vanua se amatiku me kina e na kawini koa. Ve kemdo mai Sernendo mbula vinaka wakatala kina ve kemdo mai Ingilandi, vinaka na se amatiku mai e na kawini koa na nomanindo ve toko ni tiku mai. E na ve singa ka levu tiko na waka vinaka na nomanindo ve toko ni tiku mai. Ke rei tuka, ke wakao ni sengai se amatiku mai wakandua, ke rau ni gai ndui tuka na like, ndona share, dau makasara. Rauni na bebu ke sara tiko bakalevu e na kena mai ngarabi tiko ani na nonda bata bata ni vese mati ongo na radio mbulando vata San Francisco me kauti ke anda vata tiko mai. O ke la ni ndona ka, ke baka anda waka nananu lesu tali viti ve ke mndo mai viti o bambota ni madha sawa ti ndona ka na nraki uda ndonu makatiko. Ia, ke ndona ka, ondo waka na numa lesu tu na ngauna ni sengai tumbu dhake mai viti na sengai tumbu dhake mai na ngona ni sereke na wuli toli sereke na koro ndona ka baka me ndou o pochi tu veao na kia na ndou kachi na namu waka mimi ve keto mandau seng mande ni kila i vena vanua o ni dhavutu me kina ve keto manda me mbulia ndona ka ndo kile wakali ve keto na namu watake na nava vada ve kem dona se pati kuma neka viniko ndo sabo wakila na nava kila ni senga ni tiko na vanua to dhoko senga ni tiko i viti to dhoko na nava i tiko nga sombe kana vanua ndo wakila kina koe andona ka ndo wakana numa lisu tu sa ndo marutaka na leisongo na sereki ni buli se na nonda ndo lisota wakabeo kani ko ngai ana kena ndo kachinga na namu sa ndo wakame sa ndo nranra luka saranga kina na songo wakatalanga kini suba matanga so na vanua ndo wakila wakalibu na kachi ni namu na vono kuta vaki tiku miki nango maleta ni wakawili katiko na ndo na channel o wakawili katiko wakarongo tiko kina na news ngai basika vaki saramai ndo na tukutuku me watiko mengo ke wakila na kachi ni namu ke wakando wakila na kachi ni namu go endona ka sengai bulia nga mai na mbaki saoti vole katotoka na ngonele ki dava tikina na mbaki saoti rono dolu rosanga bulkaru ngai ngasini buli sangai bulia mo ko na endona go bakatu na nongureda tiko Vinaka me wakarita kani mo ni reida bleti ni wakamadala takatikani na nrenre mo ni reita alo taka wakatoka nga ndo na dina tambudangi sindo meka na dina benisini roni ukaya vatiko ai o kila ni sotel nga rapono goto sa ndo le kiamba tu wulia na dina wakatoka na gas lantern na dina vaya ya mo mbita madeani na keni tamba mo ni reida gona gasini bulingo engei bulio ko na kango batake na sotale na ngoni buli na edhana tiko na Zaptec na kautali taka kinango waka malel kinelongo baleta ni konga ya ndona ka usando sese wakasaranga na kachini namu bikem do viti dinambeka ni so na batungo na waka nananu kito tiko ni ngoi viti na nrenre me kito na kunea na kai tal nota kitiko mai ngoi na kauro ni kai ngo ni ndina ni ndo tiko mai viti levu na weka saratu ni ngoi Amerika levu talanga na weka saratu na ve sei viti tali sei vuruvuru tali so ka sarau na ndo bulia tu na kai ka kedanga sarau talanga ni ndo bulia nga mai viti ndo bulia na Amazon go online do roni na bulia talanga kina na dana na Zaptec awama umbita dhake mandeani muni reida vatoka ngona kena rirai ngona Zaptec na kango roniko charge taka ronio charge taka tukuni ni sa charge tu ya ruasanga bulu na yawa na kena roni wanga tu na Zaptec ngo wakamatia ke desarangana namu auke wakasama taka na lewu ni kubuni namu ndo bolia sona ngone sona kubuni namu sandu longa da talivi kanda so be kanda sin roni ndo moade na to namu go owase tukuni go bekem do me viti bekenda to na sa tukuni go Amerika kenda vese borbora tali so rasi tunga me viti na weka dona kavina
wakangoro ni to volia rani na waka o tiko ani na sambadi na tiko butiko ngoa na wako ya me maleta tiko na singa ni sudu se rekina vuli ngoa na kairo ni to na tōna volia me tōna wako tatalinga. Nai vana na Zapdeck o ke lani rani kona redanga na Amazon, se online shopping e venga na wanoa nindo boli kina, e rao ni o nina volia talinga ngo Zapdeck. E vati ngo, senga nindo na waini mate mbiu kina, go lako ngai ani o le wangada rani ko church takatunga e batiri e sa tunga kina ke nimbalimbalea e senga ni ona ngandrebe me laki kila me ona wangarai dona vanua rani na laki me dhambatiko kina na liwaliwa me tikina liwaliwa senga na kena batiri ngai sa tiko nga kina baletangona ni ambuli mai na kango e na wakanana nuni rani wakaingataki na vanua ni keamba sana vanua e senga kina na liwaliwa Koe ke kusa church takatunga ani, tuku ni rosanga wulu na ia ua, rau ni no wakaianga taka kina. Do talangana ka e vinaka kina ke wakai, kamanda senga ni ko via wakaianga taka, me wakana kubu ni namu me mate kina na namu se na navanava, se na mono lalai tali sorandu vasosa, e rau ni ko wakaianga taka mandanga me dhina. E dhina na wano do tiko kina le kiamba se da vai weekend to na sa tiko na we matani tula liwe so to le kiamba to tali takana le kiamba go ndo talangana kavina karoni to na volia na ivana na Zapdeck roni wakanga taki me dhina senga nindo na rorongo senga nindo na waini mate mbiu kina konga embulingo na embulia ko embulia na gasini buli embulia e tiko na nona e wakasama taka tiko koe me kunindua na waini mate me mbiu kina ia na kokowanga ni raramai na laser wakatoka na laser se na LED lights koe tiko kina e anga naka e wakamatea na namu na navanava ke na manu tale so karando wakaso satu weekenda e na ngona ndeli sonko kina ndala koe na koro weekendo mandanga isuba so na ngona sando watale tonga ya na kachini namu yango lolama pinaka ni singi ni sudu me na wako i viti weekenda to na sa teko voli tiko wako tiko na ia membali tira na family mai viti wakanuni venaka tiko ani venga na vano ni sema tiko me kina na kavini ko ni sa watongo e tini karua na miniti me ono na kaloko au na ve wakambula tiko na sera kataravongo ve fasiti toranga vo bola venaka sister muni wai wakanuni venaka tiko ani ve kimra watiki wakasama taka tingo na katuko na les habibi Ndro bula vinaka wakanuni vinaka tingani viki mdro ke habibi bula vinaka mbale kana mek vinaka na sema tiko mene kavini koni sema tiko beka mei vei wakambula tali tingani viki mdo mai serne ndo bula vinaka senga talangani ngule da vitikina o laveti mbali suva bula vinaka yanu vena numi tiko vera ke sarna ngone ni viti e waga Hilton o June no Griffin Swan o Hill Ndabo Forbes New South Wales. Ambek na banoi rada kada kitukina, poso tiau abakununi bena kitukani vikiam ni ke sara na luwe viti o ni sale garavita vitiko vili ni utiko mai na ve longa ni USA mai Australia. Vakatalanga kina ve nandua bole bena nandua wakununi bena kitukani vikiam roke mbumbu Joe. Vakambula talitungani vikiam do mai Utah serua ni matei walum bole bena sista bole bena chane katewai. Bena kana sema tiko mai North Queensland ene kavini kua wakambula talitinga ayani veti nai valurua ni bola venaka tomboro wakanui ni venaka tikani veki mundo mai Santa Rosa wakatalakina ve Sara tuivuia ke kimdo ke sara na sema tiko mai na city level e San Francisco wakanui ni venaka ni tosa venaka tiko na Vengaravi na city level e San Francisco wakanui ni venaka tiko ni vikimdo ke kimni ke sara na Vengaravi tiko na vitambana ni Vengaravi so na ve valnimbule so na valniwai so oni sema tiko mai na kavini kua wakanui ni venaka ni na Vengaravi tiko na matandrendendre Isa koia alengo senika
Lisa ndo umbulu binaka. Dosen kay toki mai, endo benaka tu bangara. Iyo, ni bula binaka. Kito singi toki bo sarangamay. Satu token dino Pennsylvania. May bako muli ang madoni turta na tatakan na tumbuni wayway. Iya, kito sa mista kasarangan nakakana wakabiti. Kito rongoda, nitugay kendo na stonda wuli tagi kenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito kasarangay liugori, nakakede tu kina. Na Fiji Cover Store. E kau te viti mai wakaboleka ka waka se butaka na wana nanu. Woli te ki tukina na tinika, tini bulu makau, takas ice cream, na mateni, na ika, na mbele. Yado kina chase ningu na ngona, na twisties, na bongo, kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu sarangan na ngona, kare ang ngona binakandina. Ngay ndolo bo talang ango na nondato boutique. E woli te kina na isulu kanta kilaita ni kina daga nilinga, karami soli mo ilaloma. Wei kemani mai Pennsylvania, kena beibu no wale kata. Era talangani wakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email, karatau nangai wakau tanga na nomando woli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Nabari telefoni vitu saiba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se wandu lima tolu saiba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Nungu chisu nungu banua. Dorongote na vima mani ono kina vitu ene kabuni bugululu we kemada we California. We mani rua ene kabi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemada we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongote ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Revna we buke ene kena semi na nomu libo seneges kita urani buke iko. Girita mai na empower ena ono rua ono saiba ndua liwa ono. E levo tu na matangali life insurance e Amerika. Ka levo talanga na kena itu. Ia na Lincoln Heritage Life Insurance e nganiti kenda mga binaka na ito kay kanda sa may mga tiko-tiko na buno levo mo. Kaya wala may wangande, so sa may mga tiko-tiko tunde. O dami matutiko sa sen. Raw sara na mga levo. Katiko talanga na ilawi maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Na company doon nga ito so many claim and na loma ni rosa nga bulu kabane awa kasama niya na lenga isang wati karuan na yung baki. Sigaw mo na website na tumugori sa text by kinabasi ng walu-walu-wandua, tolu-tolu-walu-lima and na kinay tugu-tugu matay-lalay. Lincoln Heritage Life Insurance. Radio Bulando Vata, me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura, sema mai ngai wase yani. Sing
kana rokani no mumbula aleni marau kolaki vakadhuruba zangu vile na vikeko na betamani itaumbi utu kolaki vakawati Ana radio mbulando vata mai verto nan ronro langi ke na uto solo ya na dava nungu dhala rto mai viva kamaru teitu ani weekenda ana kavi bina kani moni tende ndai ni kelima ni singa ni vila jone sa sivitongo no ono ana vana miniti sa vidon bek na kaloko ana vono ni sama tiku meki na ngori ndu tika na vanua ndu na singa ndu talitunga na gona enda vaka vina bina kitunga ni rawa ni nda mai sama tiku ana nondo vata vatongo ana radio mbulando vata se venga na vanua oni sama tiku meki na kani marau ni rauni da mai veronga din do matiko rauni da mai vera itiko ana nonda bata batongo na ngono go kila ni nioni sana kila talitunga dona kana levu ni mbutako e dhaka wawo kitu go senga ni da tuko ni tiko go na mbutako na kila na kena do mbutako dina nonde ya ralako mai rame mbutako se nda voli mbeka o tiara lako ni soran dreta na nonda ya ni voli na matangali mbutako ba ya se na vakana mbutako ko dhaka me ni to vale na da saoti gondo verono ngone lewa la kombe nga mai o tukoni tiko do verono ngone lewa senga talanga ni madalan dio ni te utata lembe nga o senga nikila i ndo verto mai vale senga ni songota na ngarache na mbongi onga yandra mai na mataka ni moni ti o laksumbe ni ra sa ndola de mburakito na ngarache o reisar bango tu o sanga vidi de kito ngo bakasama o ndola tumbe ka bada na kango ndo mbe ka verto sa yandra sa lako se senga o sa mai tu da kito yani kena vidi ki tono nongo wakasama ia o tia o sangai lako mai o durtal me lomini vale o sangai vango sang o kila ni rto se mo de ke ditu rto na le tolongo rono gonga ne leo bate ke na e tota rto se mo de ke ditu o tia o samani o sangai kilanga kia ni ndu berto e sanga ni songota na mbongi na ni tongarachi au sangai tu na ngutu dak tu mo sangai vira ya ke vakamalu o sangai reida ni ndue la komai e mai butaka na lo meninga ratchingo asaran yo ni dak tikia na oso e tu na lo meninga ratchingo balete ni reani e senga ni kilau senga ni kindava ni ndue dona butaka e dak dia na ngono sangai vira ya kita likina vakamalu o sangai turarao o sangai reida na mau e ni kai mai daka na mbongi go sangai reida rona basikeli sa ayali mai wakame dembura kitu nan roa e tu i matani ngarachi saranga dola bangona ngarachi tokin do nan roa do mbiti kina na kani motokana kavaya dola tu sa tawa kitu mai tumba na ya tu na lomanin roango do tale na lalanga ni ngarachi aure ni sa dembura kitu kina na kaya umbitu kina na kate ni sar dembura kitu ia kalongata ni songo tu bakabinaka na katumba ni aloka tu mai na katumba mai na garachik me durme lam ni vale kalongata ni nanuma o koe ando ni nanuma kondo labto na garach nanuma koe me aloka takana katumba ngoni sa durme kilo lam ni vale e torongirto senga nindu verto e kaya e senga nindua me tukuna mai o yawe e savatunga e o savangango e kalonga tanga ni alinga na basikeli senga nindu tala kaya ali se me kela ke ando ala tumba kana katumba baleta ni roni nindu e adurmai senga tu ni kela da veroni na mai dakava ia au senga ni tukuna tikongo na matangali mbutako va ya tukuna tingo na matangali mbutako ka Oronika e wakandomo bula talinga, e wakatumbura rawa, ke waka na dhaka weekenda, na matangali mbutako kila me na identity theft, ndua ya. E rauni na yadho wakadhava na identity theft
Rauni ko liboli se o liba katau beni sini e rauni ko bakanga takngana no mo card o senga ni o singe amatui ko ni ndo mbeka na kai beauty kia rando bakanga takatuna ndo butako ka sa tora ke de buta ko ke de na nomu pin number na nomu card number na ka ke de ba ya se na nomu ID na sona bonua da liboli kina roni na baka buta ko de na nomu ID ya ndo no matangali buta ko ndo tale na ka baka duritu online na internet. So mbeka na kai boli te ke me weekenda, so mbeka na kai baka madala te ke me weekenda, o tianga i tukuni mai, lako na nito website. Lako na nito website kuna ngeli reda kina. Kia baka enda senga ni Andre Andravitiko, kia baka enda senga tiko ni kilanda senga ni gangaroni, e na rawa sarangani enda na rawa i rawa na matangali butaka vao ya Kia baka tuku ni mai li reda na website ngo na nito website. Koe au na numa mi uasianga ni kina, kia baka ko lako na ndua na website. O bambuta ni kia anda kedhen da sana riri kila tiko na rirai ni website, se dava na website. Ke bakai ko lako na ndua na website. Ombita na nomu telefoni, se na nomu laptop, se iPad, se na nomu desktop, i kombita kina ngai i ko reda na website ni vaongo bakai tukuni ke bakai ko na reda kina ndua na local i lai e tiko na website o ya, se na web address. Ona kila ni também kami tukuna ndina na website o ya. Ya ndina na non-reto website tukina na kila security measures na vika erto mbiuta tu me rauni na wakatao taka na non sasanga yani na ndomu tako me rabuta koda kina na kenda i tukutuku se na non i tukutuku en mbiuta na non reto website ke bakai kuna reda na website ni vango au sangati kongo mi mbiuta yani kamandando na website ngo baka nga taka ni ngo me rauni baka nga taka me baka ritaki ni ka usanga tiko me baka madala taka yani ke baka ko reda na website tiko kina na loka vango oni taka ni sana reda tiko me ya ke tiko kina na loka na loka bao ya reda tonga na loka irs.gov o baka nga taka na website ngo meleta nga na website aus kila reda rau ko umbita dakani koe ake baka ni reda tiko na loka ni tiko kina ke ne mbalimbali ya endina na website o ya. E tiko talenga na website o ya na vika na tiko na ndua na website me rau ni na baka nrenre taki na kena rawa ni mbuta kodi na nonda i tukutuku se na kenda i tukutuku mbeka se na nonda baso tinga i tiko na website o ya se na buta ya ni na website o ya me baka na nomu address na nomu social security number na sono banua na nomu tikini singini sudu se na nomu credit card number se na debit card number na nomu tukutuku number bank account number na vika vao ya ke bakai ko na reda na website na tukuni mai o lako ni tu website nge mbita kinango iyo matai sarangani ka mo na reda ya na website ngo na loka ni tiko na website na ni mbita ni na website ke bakai ko reda na loka ya that means it's legit endina na website o ya. Go na no me wase tuku ngai ani baleta ni go indona kai sa enda kila ni sa lebu na butako ya adu tiko na internet. Do tal kina baka rita kingo ke baka ko reda na website go na homedepot.com toka kina na loka. Kena bali ya go na non-reto website dina baleta ni na website ke baka iko na roni reda en dua esa sanga tiko me butako en ambiuta nga na homedepot.com iko na reda nga homedepot.com e senga ni tiko na loka ka umbita tiko ka tiko batangori na numa tiko ya senga ni non-reto website dina na Home Depot au ni taka ni sana matata toko ya senga ni non-reto website dina na Home Depot e arito endua nga e baka nga taka tiko e na buku nga ni no na Ivandida no na Dombutako baka nga taka tiko nga koe ya mendanga na numa tiko kino kianda ni yana website dina ni Home Depot se yana website dina ni IRS ke kai tiko nga na irs.gov se irs.com senga na loka
kene mbalimbali a e senga ni non reto website dino ya. Au ni taka ni sana matata tiko ya wa seitunga ni sona kamera ni na buke kanta tu e na ngona inda sambula tiki na go. Lewu sar na ka liva na mona liva sa toso nda toso bata tiko kei na ngauna na technology e sa kambi mbita langa me na kila tiko na veka vango me rauni nda na tango maki kanta tiko kinai. Sa senga ni wakaina iliu me o tia me wakamenta dindi vara tu ena veka vango senda waka matamboka taki kenda tu nda senga tu ni ndau kawai ena veka vango e sa bimbi menda na kawai kina menda na kakua ni na matamboka tiko kina au ni taka ni na rauni na veibu ke tiko ya ka rauni nda na gai veiwa se takatali tunga yani venga na vanua ni na gele veital no tiko kina ni na gele veiwa se tiko kina na numa tiko na website me tiko na kena loka. Radio Mbulando vata sa sivatonga no ono na tinika wana miniti na ndona ngona leka ngoro ngodi tiko kina ne wati o tini nonde wasini ngona na irongo mai valni songo rongo mai valni songo na sera katarava ngona via vakambula tiko ni kina ve Steve Murphy mbula vinaka Steve vadava tiko na Murphy Landing LLC rani mai do talamanda na tukutuku ni kadikadi vaki me rani rakila tiko na nonda ni tiko na nobini bisinisi rani na vivu ke tiko wakambimbinda kila tiko na lenga vakilavo do yadu tu vakalivu na lenga tumbo kosoi bula vinaka mele bula vinaka semi ngarau vinaka vakalivu na sema tiko mai vakambula tiko yani vikim do kede sarna daurabo ni ndraunivi mai ra rato daka tiko vakoro ne signiko vakanuni vinaka tiko yani vikim do vakadabatu nanraki mai esanangori wakanuni vinaka kalungata tiko na vengaravi vikim do talengan na gang ni vondo ose vikim do na gang ni vondo ose mai angara wakambula talitunga ni vikim do na kavini ko ambula vinaka sista pase mother crabs and then there ono itaka ni oni mbula vinaka tiko wakambula talitunga ni vikim do mai Utah vinaka na sema tiko mai seru eni matei walu vinaka wakalevu sista bula vinaka chosa teki korobula vinaka wakalevu na sema tiko mai nai korokoro sa nima mai kandavu isa dombula mai vanua wakatanga kina ve mbalekana Mac wakanuni vinaka tikana vi kimdo mbalekana kimdo talangana sema tiko ngori kimni kede na dorbo na ngone leo ni vengaravi tiko na buku ni dhaka na ve longa ni ukede sara vai Australia o ni sali vengaravi tiko kina wakanuni vinaka tiko yani kimni na vaku lori tiko sema ni tola ningo ni saladavo ni vaka didi lori tiko kina na kavini kua ni mbola vinaka. Sibe yau ko abakananda kuya na bubale mamarabu taktibu ninungaru sota kamatalebu sakambama sinaturanga niwa bulina siva
Sametini dole tunabuli Toka utabaka Nduana yalangu Kamida ninongu Ibakarau Liseri na gundua mbamu Nayangamu wemai Wewe ni usu Tonga yutongu Maroro ya boli Tuongo menongu Augo sayala yala Nina senga Ale aunamona Kena seva nikona Mai boroka Wale nongundina Toka utabaka Nduana yalangu Kamida ninongu Ibakarau Liseri nongundua mbamu Nongundua mbamu Nayangamu wemai Wewe ni usu Tonga yutongu Maroro ya boli Tuongo menongu Isama mainongu Maunanumia Ena sera katarawangona vea wakambula tiko kina vikimdo kede sara na wake lesi vikimdo na komiti ni Mbula Bay Volleyball Club Mbula vinaka nasa tumeli semisi ndombula vinaka tangi kali kikimdo kede sara na leo ni volleyball na Mbula Bay Volleyball Club wakando ni vinaka tiko yani Mami mama ndua wata ndua nelawa lawa Ula pena ya dana Udini ene sema ndua diwa Sakubuna mureba sanga Wata keito bata matani tuwa ngori Erale na kere sara Semisinanga sekeia nasa erauli utaka Tangi kijoni reuna toa wata Tauni waka sala Nakena manindi esa istimafi Keijo savali Tauni au Peter Isaac Keititi walomani Ula pena ya dana Udini ene sema dua diwa Sakubuna muremba sanga Watu keito bata matani tuwa ngori Eralewe na kere sara Awakatilo kinalewe ni kumiti Niuma idhamu ya dha Sairetunga eroni tibuna kepe kumaitonga Tembani valu Thomas Dan nakena toko ni boli Nawanga ni mbula mena soko kuani moda Mula pena ya dana Udini ene sema ndua diwa Sakubuna mureba sanga Wata keito bata matani tuwa ngori Eralewe na kede sara Buvale reveto koni Kamba sini veilo mani Jules malai te mafi Beli retumai muri Senikau ni veto mai
Nonda viti, ke ngasini buli paulange reki. Rungodi ena lima na kaloko ena kabini lotu lebu. Vike mundo e Amerika. Tini karuana kaloko ena singa lebu ni baka romboka. Vike mundo mai viti. Ena radio mbula tua wata, San Francisco me kauti kenda wata. Endona mate kuniti wale bube kenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kuneini ndua mana baya tini corona leni winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi retiku na matengo na hepatitis B. Ongoli bvaike na kenara ni betobi sena tobi kuna matini ngadangada se liver cancer. Endende mendo kila kesa tebi kwentiko. Mebakani sengu soti ni kene bakatakele kila se symptoms. Bakabo kesa mbimbi na mate. Mbimbi ngoni kila monobaka ni kebi nambaleta na hepatitis B. Peter termaike na telefoni 52 ono vituva 51 sesi koba na nondo to website www.sfhepbfree.org. Isando umbulu binaka. Dusang ito kimay, endo binaka do bangara. Iyo, nimbulo binaka. Kito singito kibo sarangamay sa tutokan dino Pennsylvania. May bakato muli ang madoni turta na dadakan itong buniwayway. Iya, kito sa mista kasaranga nakakana wakabiti. Kito rongoda, nito kendo na stonda bulita kikenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito kasarangay liugori, nakakede tukina. Na Fiji Cover Store. E kau te viti mai voka boleka ka voka se butaka na bona nanu. Boli te kitukina na tinika, tini bulu makau, Taka's ice cream, na mateni, na ika na mbele. Yado kina chase ni gunengona, na twisties na bongo kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu sarangan ngona kare ngona binakadina. Ngay indolo bo talangango na nondato boutique. E boli te kina na isulu kanta kilaita ni kina kina daga dilinga karami soli boy loloma. We kemani mai Pennsylvania, kena bebo no wale kata. Era talangani wakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email, kara tau nangai wakau tanga na nomando boli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Naboni telefoni vitu seba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se vandu lima tolu seba vitu, diwa orua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Nungu chisu nungu banua. Dorongote na vima mani ono kina vitu ene kawani bugululu be kemada we California. Vima mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemada we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongote ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Radio Mbulando Vata, me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura, sema mai ngai wase yani.
Ko ni lain dender, to mai langata tiko ane a weekenda na Sound the Moni and Radio Mbulandu vata sa mai voto kina goe rusanga vula ka vitu na miniti me vitu na kaloko. O te uti ngani non di wase ni i ngauna ni rongo mai val ni songo ane kawi minaka ni mo ni tendendai matai ni tukutuku me paleta tiko ngana non da health fair na Fijian Ministry Health Fair. Wekenta toi California, wakai doritiko, e no wakarawai ne ka tinika vitu ni singa ni vulo tune, te ka butiko na tinika ndo na kaloko na mataka ki na tolu na kaloko. E na kawi wakai doritiko, e na tolu rua saiva, North McDowell Boulevard, 320 North McDowell Boulevard, mai Petaluma, senga sotini awa mai na freeway na vanua i tiko kina. Totoka na vanua e wakaruta ki tiko kina na nonda songongoan de laki sota, na mai wakai tabi tiko kina, ra mai venga tiko kina. Mai na veitambana ni mbula i so, me wakata ki rato na ndovenga rabi, e na nonda, e na kena dikevi na dalinganda, na nonda rongo hearing aid specialist, e rato na tiko talangani kina na tumbunin ra, matini suka, wakata langa kina na hepatitis B, na cancer, wakambibi tiko ngoa na breast cancer, kena colon cancer, wakatalanga kina na kena na be wakararama taki tiko roni na wakaidhuri talitunga me baleta na life insurance, se na retirement planning, se na tiko talanga arto na vingarabi tiko na health insurance. Ya vida na tambana karna tiko ni kina, wakatalanga kina ngoa berto na Vertoma in a Jewish Community Free Clinic, na Fox Home Health, ke na Kenwood Hearing Centers, Hepatitis B Free, SF Hepatitis B Free, wakatanga kina verto na UCSF Helen Diller Family Comprehensive Cancer Center, ke na town na Umoja Health. Na tiko kedeani e na singa wakarawai o yana ka tinika vitu ni singa ni wula tune, wakawinawina ka tiko ke na isonga loti so, ka sa mai tau ia butaki tiko kina na isonga dhoko batongo, me waka na Petaluma Wesleyan Church, orto na Petaluma orto na Fijian Ministry, Petaluma Fijian Ministry, ke rato na kena nivo, na isonga loto na kena nivo, ka tiko na waka nui ni rao ni na era na rao ni na vito mani talitunga mai, vito koni tiko mai na sasanga yangongo, na visonga loto tali so. Senga ni waku ai kina indua, ango en dola raramba tuwe kenda kede na ito kei kenda sama i waka tiko. E na vanua libungo California, ke waka vikimdo mai na vi state tali so, ke wakando tiko e California e na wakaroa i oiana ka tinika vitu ni singa ni wula tune visuriti talitunga ni vikimdo mandongo ale mai tomi wakaanga taka na nonda na mai reidi tiko mai vira na wakalisi e na vitambana ni mbula iso. Aro mai vitoko ni talitunga kina na Regional Pacific Islander Task Force ke na Radio Mbulandu bata. Tuku katarawa go memba leta tinga na visureti raramba kina ndona soli karto bakai dortiko na tikina ona kelo. Soli ni tikina ona kelo USA e na bakai dortiko e na bakarawai ni karusanga bula kawani singa ni bula tune tika butiko na ndona kaloko e na kabi ndona kaloko ni singa lewu kina 5 na kaloko e na kabi e na bakai dortiko na tolu ono saiba J Street, 3600 J Street, Sacramento, and e kawi na wakaroa i oia. Go, me maleta tinga na kena inaki tiko, na inaki ni soli go, e na kena norito sa sanga tiko me laki waka iaia taki, na vali ni wai e so, se na dispensary, e na tinika tolu na koro mai na kelo. Tuku katarawa, wakanuni tiko ni ndona singa ki rona mai vetal noa ke nandu verto mai na komiti karto dide wakatiko na sasanga yangongo na sasanga tiko ni bebuke ke na walimbula lebu mai suba se na CWM Hospital Gona norto sa sanga tiko ni loto na First United Methodist Church of Santa Rosa. Wambotango mai orto na karto tiko na Montgomery Drive. Number ni telefoni mo ni na vitartarani kina na kena tukutuku mataila lai ni sa sanga ngo. Ni ge vitartarani kina saiba vitu saiba rua dua saiba 25 vawalu. Na saiba vitu saiba rua dua saiba 25 vawalu se vitu saiba vitu saiba tolu saiba tolu. Na vitu saiba vitu saiba tolu
tolu saiva tolu. Ninge be tartara ni kerto, me baleta tiko na nomu ni dondolinga, se ni via dautiko kina sasanga ni kanibibu kiango kina balimbula lebu isuba. Rauni o ni wako te anina iaia, se tumbek ngores o ni iaia, o ke lani bunga biki antan te binga rabitiko bira ni tambangase, na ngona rasa lenka kina, sange dobo tu na iaia kanda baka ngataka na non ranga rabitiko, E aso na iaia rauni intana baka ta talenga en sasangongo, se na ilabo, rauni na baka ilabo talitunga, biki antan na sa kila tiko na dawa na QR code, en beauty ko yani, en tikin duango kana beauty ko yani na radio mbulando bata Facebook page na QR code ka rao ni o ni baka ngataka mo ni dondolinga mai kina sena no ni dau membalata tiko na sasanga yangongo o te tinga ni tukutuku ana rongo mai bal ni songo ana kavini kua singa ke te lebu beso re te raramba tiko ke na singa ke te lebu ena baka idura tiko ena baka rawai ni karoni singa ni bula sebe tamba se boli lebu tiko na ngona ni kumuni labumbeka na idurduru na bondo na bono mentana laki baka idili tiko kina se boli lebu tiko na kena ngona baka tala kena wirna relivai na vangare talitunga na reliva merna mai venga ravitiko, merna mai torutiko na nanta takadaka ni dalakoa ni baka ngande. Ena kena leki maro takitiko na singa ke te lebu. Na sere katarawango mai tomani tiko kina na nonda baka ronga sere ne kawini kua. Au na bia baka mbula tiko yani ve Jimmy e ranron. Rabula vinaka Jimmy mai Perth, Western Australia. Vinaka baka lebu na sama tiko mai ne kawini kua. Wakatalanga kina ve sister Pase Mother Crab. Mbula vinaka pa, mbula vinaka Steve Murphy. Melikoto se minga rau ke kemdo ke visarna sama tiko mai ne kawini kua. Ve kemdo na ve tumbuni mai Pedaluma mbula vinaka nandua ke Mbumbu Joe. Wakatalanga kina ve Laveti mbali suba. Ke kemdo ke visarna vinga ravi tiko ngori. And ve longa niwe so mai Australia. Mbale kana Mac nimbula vinaka waka nui vinaka tikani vikimni and a single level ni kua ni sabatongo e rosanga bulu na miniti me vitu na kaloko and a mbongi ni moniti na ikaona kalima ni singa ni bulu chune. Got a girl, hold up the road down the bayou. Hey, see Yvonne, the sweetest one, me oh my you. Send up a gun, we'll have big fun on the bayou. They put dogs, found in dogs, the ways is buzzing. Again from come to see Yvonne by the dozen. Dressed in style, they go walk wild, me oh my you. Send up a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, crawfish pie, and fillet gumbo. For tonight I'm gonna see my share of meal. Take guitar, feel for a jar at the gate. Set up a gun, we'll have big fun on the bayou. Settle down, far from
Wakailavo e na Wakaropuka. Radio Mulan do Wata San Francisco. Me kauti kanta watamai. So if you're interested in learning, right, our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you
any, a basic education on finance. Kaya baka longa-longa binaka may sana kadua, sana tiko binaka talingana kena isaw. If you are thinking debt, you will attract debt. Na rao kan langan ni tos na chana kemu isau, me baka na ibakatangan danyande ni nomutumbu. Rangoda na imbalan-balan ni vaka sa mango kena bunga tele na nonda programa boro taki. En ono na kaloka na via kami ni boro buka vi kemado ya Amerika. Dona kaloka na singile ni boro wai vi kemado mai viti. Wakai labo ena boro buka. Rangoda kina na nonda iboka sala na kena daw ena vika wakai labo. Radio Bulando Vata San Francisco. Mekauti kanda vata mai. Mbega ni pais teki tigo na nomulore na buku ni smoke check kita urau ni buku iko. Girita mai nitu team ni Empower Team and Southern California Pacific Islander Community Response Team mokuneki na nabi buku bagai labo kasenga ni saumi. Giri mai ena ono rua ono saiba dua liwa ono. Nada besar mata bebulikin en dono no life insurance policy mai ve Lincoln Heritage. Sinang ayaw sa nakakil ni Turtan, nakatil kabito ni Akostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Nakabi nga ya, kinamaga nga ya sala ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palilay. In time sarangan may. So, ang taliwara ka tala tundawara ko. Kubertungko. O sa halo wag bengo, kami binaktak. Nakambani binakangguan na heritage link. Mauna binakasaranga, sengat tali nito na kaya. Pakatar tutu na kena, baka na kena pepo wag nito ta. Kami so mi, nakilaw kena tuimir na vaka. Isang tubi kena ilabul liwaya. Minta samu kina kisi, naman ni marong kina ngona mojuri palimbula. Kakina kabel pada wado na insuang. Kaya sarangan na muna. The Lincoln Heritage Life Insurance dondo nga, so mo na claim na luwa manurusang bulu ka ba newa. Kaya sa ruwa na ang baki uti na policy gaya na lenga, di ko na beba si oray. Dawi mati si siyang. Raw-raw sar na baka lew mo na telefoni. Text mai kina mas seva walu-walu bandua tolu-tolu walu lima e na kena itutu kumatalilay. Yavalata, Dionangay Valata, and Radio Bulan Duavata. Wait alone te kina na vika membaleta na nondong bula. May weiran na kanan daw may natambanan ni bula so. Nasi na puniway. Rangoda na ba nakaloka na vika Avenue City and a veto ko ni Lincoln Heritage Life Insurance. Nakamba ni Life Insurance kanganiti kanda na kay Witi Amerika. Radio Bulan Duavata, mekauti kanda vatamay. Mai San Francisco ki burubura. Sema main gai waseyani.
na radio mulandua vata mai verto na waiko lani ngauna vau ke tavua ya sa mai voto kina goe tolo na miniti me vitu na kaloko sa mai dhava talitu ngai kia na nonda ngauna vata. And kawini moni tendendai ni ka lima ni singa ni volo tune ke wakani singa i sema vau ngā mengo senga na langa rauni ninge rongoda listali ni laki sarapa talanga se rongoda talanga na vi talanoe so se na porokaramu ke sara and a YouTube channel na radio mulandua vata YouTube channel ke tu tiko talanga na Instagram se rauni ninge really suba talitiko na katokato ningo nangone sa mai dhava kina na nonda ai wasini ngona vata and kawini kua kusureti kia moni ndo sema tinga mai na via kawi ni moni te kina wakarombuka o yame na tolu kina vitu na kaloko ke wakai tiko sana ulutango ni vina kata menda mai ve talanoa kina menda mai ve wase kina so mbea kana kao ni via kila ni wakatataru mai kina ninge wola ngā mai bita mai na nongo messenger una wuninda kua se ni bita mai na messenger ni radio mbulando vata se rau talangani ni wola mai ve ratu pedeli na vana na Facebook na pedeli na novo ninguém vola talanga mai boa ke wakai tiko e sana kao ni vena kata mendana mai vei tala noa tiko kina vai apaka mbula tiko waka moa de talitunga yani we kim dona singe sema vau tiko mai na kawini kua we tuisa wau pedeli suli tua pati mbula venaka suli isa santende onu itaka ni mbula venaka tiko suli wakatalanga kina ve Jim Delay nrumbula venaka President Vorakitaki and Michelle mbula venaka Sister Pella mai Utah se sa tiko talengo wakatalanga kina ve Moana mbula venaka Moana thank you for tuning in Serra mbula venaka Serra Salote Manono ni mbula venaka ke kimdo ke sara na sema tiko mai wakatalanga kina ve Ofatanu kumbula venaka Karua wakanuni venaka talitunga yani Jimmy Randronro venaka na sema tiko mai Western Australia nomuni toka ningo una vuninda kua and radio mbulando vata San Francisco me kauti kianda vata mai me dhavana ngaunanda nangai me virunga dindomo tali tiko kina ni te wakadengo takamanda sama inuka nandina dauza ko asoli ko sabakana dakuya anizale sunaya logu naunanda rusibia
usava ka nandarubi wasi juga nunggu itu utan bitan longgon na ngauna na sere. Sa dotu nga son to. Pakai lala ba suri nunggu ngabo ka boka. Bata pa kanisa mo lang dito mo nandaw dito ka. No bita ni signal lalo to sunod ang ngabo ka boka. So ba sini nakit lalo talaga. Nisam Bulabinaka. Sama mai kawasean in a radio bulando mata San Francisco. Darungodi na tolu kina bito na kloka na kama ni moniti kina borobuka bei kema dawa ya Amerika. Dini kina ruona kloka na singalebu ni tusi di kina borowai bei kema dawa biti. Radio bulando mata San Francisco.